Так, всем добрага дня, Люсі. Калі хто не ведае, меня зваць Эш, і мы тут будзем праходзіць зараз Uncharted Lost Legacy. Гэта версія для PlayStation 5. Я яе праходзіла на рэлізе на PS4. Вось. І гэта будзе такое вельмі медленнае праходжанне. Я буду шукаць все скарбы, будзем проста глядзець пейзажыкі, нікуды не будзем спяшацца. Вось. Гэта будзе штосьці у такім стылі. Тыц. Що такое, Люсі? Кого ты уже готова булить мяне? Ну, так, будем засовывать у кожны куток свой нос. Не, спидрана не будзе. Вітаю в рыск. Так, спадзяюся, у вас все працуе. Вы чуеце мяне, чуеце гульню, і мы пачынаем. А я, мабыць, я магу імпартаваць? Не магу. Ладно. Тады новая гульня. Я думала на сярэднім або на лёгка прайсці зараз, каб проста не было праблем, а потом як-небудзь на крашынге спідран зарабіць. Но гэта ўжо не хутка. Ну ладно, сярэдні. Тут геймплей добрый. Вось. Аўтаматычны локон нам не патрэбна. Дапамога камерай таксама не патрэбна. А вось пры кіраванні джипам нам, магчыма, патрэбна. А хаця тут напісана, што гэта для тых, хто не звык да кіравання ў гульнях машинами, так что пакуль так и зробім. Калі што, растягиваем спину. Так, вітаю, Nine Ravens. Ну і говорю, гэта будзе чаловае медленнае праходжанне, но калі у нас там будуць праблемы, то я, мабыць, і паніжу немного цяжкасць. That's when it's my favorite. It makes your eyes doing good. Does it now? Нет, гэта самая апошняя частка. Half price if you buy two. Wow. Гэта спін-офф пра Хлою Фрэйзер. You again. Is this your store? Трэба ўключыць субтытры. Па-першае, прабачаюсь. Дзе опцыі? Так, ведаю. Гульня. Есть. Так, дзяўчынка проста нам зараз прапанувала, типа, аддам 2 за кошт аднаго, і Хлоя такая: не, дзякуй, гэта твая крама. І зараз яна нам штосьці адкажа. Вось. No, my father. Не, майго таты. How much? Колькі? 800 rupees, please. 800 рупій. 800 рупій. Okay, for you. Ладно, для вас 550. Incredible. Неверагодна. So,
І Does так, your father usually leave you here alone? твой тата заўсёды тут He's сябе away адну тут fighting the залішае? devils. Не, ён пайшоў змагацца з паўстанцамі. The Indian army called him up, did they? Індыйская армія яго прызвала, так? Не, ён валанцёр. Really? Насправді? Well, Ну, if it was my choice. калі б гэта быў мой выбар, я цябе б тут адну не залішыла. Right. Ладно. That's 300. Вось 300... Bet the deal. 400 rupees plus Ganesh. Вось, вось You тебе don't want яшчэ, this. It's Дзіл. broken. See? Я тебе аддам за 400 рупій, і ты мне яшчэ гэтую фігурку аддаш. Ganesh fought Parashuram was standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva. And Ой, got і his зараз тут tusk гісторыя cut off. гэтай фігуркі Ганеша, што гэта божество, якое змагалось са сваім татам, it's і not for ён бівень яму, як гэта, адрубіў у наказанне. Okay, look. 600 rupees. You can keep the change. Ладно, все, трымай 600, здачу заліш сябе. You need Рэшт one. залішы. Oh, and what'll that cost me? Вітаю, Мендрейк. І дзяўчынка такая, хей, ну тебе ж трэба яшчэ тут яшчэ праваднік. Яна такая, і колькі мне гэта будзе каштаваць? Ой, паглядзіце на все гэта. Мыло. Лялькі. Люстэрка. О, Відік. Купляй штани. У нас є штани. Мікроволновка. Ну, поглядите, все є. Так, ну нам туди. Значить, ми сходимо сюди. This way, lady. Я ведаю. Специи. 40 என்கிட்ட 45 ரூபாய் இல்லை Не гляди на меня так. Е, штось гадують. Якісь ті пампушки. Need to be on that truck before it goes. Угу. Треба трапіць на гэты... How much for it? У гэты вось грузавік. І дзяўчынка все намагаецца набыць у нас гэтую фігурку Ганеша. О, фотографія. Ці спадніца шорты, або шорты спадніца. У нас є смартфон. Так, что у нас тут? Гарные вазы. நீங்க இப்படி இருப்பீங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் Так, ну мне сюда, по-моему. Excuse me. Пробачьте. Что? Don't get me wrong. Decent technique. Не помыляйся. Неплохая техника, но я хочу повернуть свою фигурку. Fine. Добро. A for effort, kid. 5 за старание. Дзяўчынка. Ну і вось яна, фігурка. Ой, я забыла, тут же не только гэты, не только
скарби. Тут яшчэ і здымкі, You і... can't go inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the mandapam. Гэта рэлігійны, так, шрайн, свяцілішча, і туды нельга без обуві. Так, зараз тады. Пачакайце секунду. Ось, паглядзіце пакуль на гэтую гарную... На гэты гарны малюнак. Так, так. Тыц. Так. Не, мне гэты гад не падабаецца зараз. О, вось добрый. Угу. Угу. Так, все, я готова. Я, кажется, знайшла гайд добрый. Будем по яму шукать зараз усё. Тыц, тыц. Угу. People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Проход далей нельга ісці, гэта небяспечна. Слушай, дзяўчынка, мне было весело, но ты павінна адсюль сысці. Best deal in all of India. Okay, no thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen. Паўстанцы цябе навредзяць, нельга далей ісці. Слухай, мне трэба дапамагці сяброўкі. І калі я павярнусь, я прастаўлю піцу, добра? Добра. Так, гэта Індыя. My dad, we were eating ice cream. I can't find him. I can't get home without him. It's okay. What happened? Дзякуй. Something over there. Шш. I turned around and he was gone. Wait, there he is. There he is. Big pizza. Ну, яна адвікла салдата. Those poor bastards. Okay. Red door. That's
Які бідні люди. Так, я шукаю червону двір. Better than nothing. Ліпше, ніж нічого. Here we go. Insurgency. Супротив. Nothing you can't handle. Я такая, ну, это просто активная боевая зона, ничего такого, что, с чем мы не справимся. Why are they still here? God, Що вони тут і роблять? Треба було бігти, покуль можна. Давайте, хутка. Ён тут, що ви робите? Виходь. Ложись, хутка. Я нічого не зробив. Шпіон. Заткнись. Забираем его. Вы не того взяли. Yes, sir. You. Come with me. Калі ён дёрнецца, страляйце ў яго. bloody bullies. Out of here. Go on. Якой булінг. Checkpoint. Чекпоінт. Окей. Угу. Мавпа. Хлопчик гуляў з мавпай, і тата прыйшоў і даў яму падсрачнік за гэта. Так, ну мы абышлі. Не абышлі. Клеткі. Guess I don't have a choice. Выбора няма. Hey, hold on. Эй, What's пачакай. your rush? Куды спяшаешся? Something in here. Адкуль я ведаю, што ты не кантрабандыстка? Hey. Dangerous to be out so late. Hey. Небяспечна так позна гуляць? Эй, ты, адкуль ты? What are you, deaf? Ты што, глухая? Answer him. I said where do you Адказвай live? яму. Я запытаў, дзе ты жывеш? I'm in the У middle of зоне something. Арвата. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. Яго начальник with me. вызвал. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. Ну, пропускайте ее Get просто. going. Ты слышала, иди худшей. Lucky for them, I've got somewhere to be. Им повезло, что я спешаюсь. Red door. Check. Червоная дверь. Я зажигалкой, я не курю. Ты бесполезный.
Готово. Тут прям сипеться бетон з будинку. Ні, не курим. Осуджаем. Здається, знову буде дощ. Ну, ён не глядзіць. Гэта трупы? Okay. Oh, shit. Great timing. Я внутрі, на крыше. Pink lotus. Pink What Lotus. does that mean? Ружовий лотос. Што гэта значыць? Одну секунду я, кажись, выключила вібрацыю на геймпаде, і таму мне было зараз цяжка взламаць. Тыц. Ну, кіраванне, но тут няма. Тыц. Налады контроллера. Угу, все. Там штосьці гаварылі пра перамогу. Where are these small operations? When do we take the fight to the tyrants? Asa says he needs more time to prepare. The government thinks we're a joke. They won't think that for much longer. Угу. Not until we fix this safety. Every people must keep to the shadows.
Обычная зона военная. Indian Army's not messing around. Рожовый лотос. Жах, канешне, што гэта адбываецца. Зараз. Не ў гульні, а ў жыцці. О, бачу скарб. Сярэбраны гэты кейс для сігарэт. І дощ яшчэ, гроза, маланка. Ah, Pink Lotus. Not what I was picturing. Рожовий лотос. Змінився патруль, не йди на кришу. You're in the wrong place, girl. Ти не у тим місці, дівчинка. What the hell? You're late, Fraser. Ти опоздала, Фрейзер. Добре тебе так само бачить. Что это было? Я думала, ты профессионал. Relax. Расслабься. You'll live longer. Так дольше проживешь. Расслабиться? Я Я неделями его Another warmonger with no water fight. выслеживала. Ты не ведаеш яго, як я. Ён змяняе сваё месцапалажэнне і This is my і свае маршруты кожную гадзіну. Play by my rules. Карацей, калі хочаш сваю долю, мы гуляем по маім правілам. Всё. What's it gonna be? Што скажаш? He's the one with the beard. У яго барада. Spirit. Так-то. Handsome. If you're into psychopaths. Гарний. Калі тебе падабаюцца псіхапаты. Ну, ніхто не ідэальны. Дзе яго скарбы на балконе? Let's do this. Ну што ж, давай гэта зробім? Had a street route all planned out, but they'll be looking for us now. What do you suggest? У яе быў маршрут па вуліцам распланаваны, но зараз уже все пайшло на смарку, што нам рабіць. І Хлоя такая, што-нибудь прыдумаем. Smile, Asav. Улыбачку. Угу. Так,
тут скарбаў няма? Не, няма. Ну, нам сюды. Come on. I'll give you a boost. Ну же, я тебе дапамагу. There you go. Вось так. Thank you. Дякую. There. That wasn't so bad. Ну, не так уж і дрэнна. Now what? Patience. Што зараз? Што далей? Спакойна. Up here. Really? Really? Сюди насправді? Насправді. Careful on this one. You sure this is Абережна тут. safe? No. Пэўнена, што гэта бяспечна? Не. Come on. This way. Давай сюди. You realize we're moving away from Saltstein. Ты ж разумееш, што мы Now I see why you're always late. удаляемся ад яго. Ну так мы абыходзім. Скарб, сюди. Угу. У траве можна хаватися ад ворогаў. No, I got it. Cobra 1 to Cobra 5, over. Received, Cobra 1. Get to the pink lotus. We have activity, over. Copy that, Cobra 1. Угу. Well, where to now? Up? Свисток, куля. Военная зажигалка. Okay. That's where we need to be. Нам треба But not туди. getting through here without a blowtorch. So, now we improvise. That's what we were doing already. Імпровізуємо. Так, ну ось тут ось. Можна би залізть. Where are you off to? Ти Just куди? exploring our options. Sit Гляжу, tight. які у нас є варіанти. Почекай. Well, she certainly lives up to her reputation. Її репутація її опережає. Ну, Найдін.
Here we go. Ты меня хочешь забить? Упс. Тут у нас скарб. Вилка-ложка. Sorry about that. Пробач. How about we avoid crates from now on? Okay, good deal. Як наконт таго, каб больш не карыстацца крэйтамі, коробкамі. А тут хтосьці жыў даўно, магчыма. Скарб. Тут были вороги. There's some cheap office supplies if you want them. You're always this talkative on the job. Yeah. Хлоя пажартавала, што калі тебе трэба які-небудзь там папкі, офісныя гэтыя рэчы, то не сцісняйся. Вось, і Надзень такая, ты заўсёды такая жартаўніца. Watch it. Above. Дзе? А, бачу. Сюды? Не. One less problem. Мінус одна проблема. Ми були там, а зараз ми тут. It's just above us. See? That wasn't so bad. Балкон прямо над нами. Вось бачиш, не так же і плохо. This will just take a moment. Одну секунду. There's one. Перший. Эй. Oh, that works. Ну, гэта таксама працуе. Давай проста знойдзем гэты дыск. Thank you very much. Watch our backs, Дзякуй yeah? вялікі. Christ. It's like walking through an antique shop. He's been a busy boy. How much do you think it's all worth? Enough to keep his little insurrection going for quite some time. Мы быццам у пасуднай лаўкі. Oh, horrible. Як жахліва. Lots of curious cats here. Speaking of, Колькі Good point. котак тут. it doesn't bother you. These are all Indian artifacts. It's not my fight. Тебе гэта не хвалюе, гэта ўсё скрадзеныя індыйскія артефакты. Хлоя такая, гэта не маё змаганне. Indian Christian. Is that it? No, just looking. Індыйскае хрысціянства. Destroyer and transformer. Разбуральнік і трансформатор.
Salah and the tiger. Сала Maybe і he's closer тигр. than I thought. Мабуть, ён бліжэй, чым я думала. О, So, скарб. what's this? Тактичний компас. I'll just borrow this. Я гэта Fraser. Come here. заберу. That looks promising. It's locked. Not for long. Зачинена. Недолго. Угу. Но сперва я хочу тут оглядеться. Мабуть, тут яшчэ штосьці є. Ivory trader too. Arsehole. Запозичу. Так, дякую. Ён яшчэ і кантрабандуе гэтымі бівнямі. Ah, Lakshmi, goddess of wealth. Лакшмі богиня грошаў. Where's that map? Western Ghats, Hoysala territory. Shit. No, it's all right. Nothing we didn't already know. Угу. Гэта была мапа усходніх гатаў. Ну і яны ўжо ведалі, што там штосьці є. Просто праблемная тэрыторыя. Oh, missed it. Абережна. It's beautiful. Як гарна. It's time to go. Треба валіць. Nadine. Найдін. Рос. What a pleasant surprise. Який сюрприз. Careful, brothers. Абережна, брати. This tiger's got claws. У гэтай тыгрыцы є когці. Асав. Oh, all these years. Все гэтыя годы. You І ты не пастарала ні на дзень. a day. You're too kind. Ты Are you так looking for міл. work? Шукаєш I працю? hear that Shoreline's under new management. Слыхав, што у Шорлайна новий бос? Of course. Pidgey, though. Нічого ні з чим я не змогу розібратися. Так жаль, мені потрібен хтось твоєго калібра. Why are you here? Чому ти тут? I mean, this І isn't your area гэта... of expertise. Гэта не твоя It is a nice експертиза. collection, I must say. Умяшаюсь, но гэта гарная колекція. Хлоя Фрейзер. Колекціонер. A thief? Воровка. You're working for a thief. Sir, Ти працюєш на we have a воровку? situation. Сер, у нас проблема. I'll be right there. Ой, мы зараз доложили, хто-то у Пінклотуса всю нашу команду забив. Right, about that. Диск. О, так, At first, про гэта. I mistook you Спочатку for я... Вітаю, an Анна. average Спочатку я помилилась і думала, що You ти have звичайний managed to повстанець. find the Hoysala Empire. Ну, ти знайшов імперію Хайсала. Гэта не блага, но великий скарб. That's not an easy feat. Бівінь Ганеша, яго не так просто знайсці. 3 Persian invasions, 3 separate 3 wars, and all these years персійських later, no уторження, one has found 3 it. війни, і ніхто не знайшов його. You're lost. Ми And близько. the only chance Ви you загублені. have even narrowing down its location is to І find єдиний someone шанец, who can help you. каб знайсці яго, гэта
палажыцца на кагосьці, хто можа разгадаць гэтую таямніцу гэтага артефакта. Exactly. Хтосьці, хто ў гэтым вывучаў багата. Именно. Эксперт у іх культуры і гісторыі. У мяне добрыя кошты. Паразітка, якая эксплуатуе нашу культуру, каб нажывіцца. So that's a no. Так гэта не? Пачулась, што не. У тебя є яйкі. Мне гэта падабаецца. Но мне не патрэбны ніякія эксперты. No need. Прыстрэліце іх. Не трэба, мы самі сябе выправадзім. Так, нам трэба на тую сторону ракі. Не? Не трэба ў мяне страляць. Што гэта было? Грязно, но эффективно. Ты меня продала. Это была импровизация. What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. You were going to give me up. Guess the leopard can't change her spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. There's your river. Yeah? And your guy better be there. Shit! Yeah, well, time to go. Ой, короче, яны зараз пасварылись. Наша гераіня нагнала на Найдзін, што яна не прафесіяналка, што яна ўвогуле дазволіла ім так блізка да нас падысці. І што гэта не каштуе 50 соткаў. А, куда? Я не ведаю. Не сюди. Давай за мною. Ну, мы выбрались хоть. Так, все умеют. How are we going out there? On schedule. Should hit land in about an hour. Great. Все по плану. Праз гадзіну будем там. The Hoysala capital was ransacked. Look at this thing. Any luck? I don't need luck. I'd say we can use all the luck we can get. Are you still hung up on Asav's so-called expert? Don't worry. If Asav's not in the Gets already, he'll be right on our heels. Plus, he's got weapons, transport, hundreds of men.
Я не на адзінкі пішу, што Асав ужо там, і гэта будзе вельмі небяспечна. Worry. Як я казала, не хвалюйся. Looks like some kind of key. Выглядае як ключ, магчыма. See. Паглядзім. Okay. The trident was Ganesh's weapon. Трызубец быў зброяй Ганеша, Arrow was Parashurama's. лук Парашурамы And the axe, і gift from Shiva. тапор падарунак Шывы. The great battle. What? Вялікая Battle in which бойка. Ganesh lost Бойка, his у якой task. Ганеш We find страціў the свой symbol. бівень. We find the tusk. Мы павінны знайсці гэтыя сімвалы, і мы знойдзем бівень. Yeah, well. Неблага, Not my Фрэйзер. dad for that Hindu mitzvah his thing. Might have rubbed Ну, off. падзякую Must be майму proud. тату, ён мне гэтыя міфы распавядаў. Sun's almost up. Ён, мабыць, табой гардзіўся. I'll go get ready. Сонікам Nice work. амаль выйшла. Пайду рыхтавацца. Добрая праца. Okay. Nearly there. This is a long way to go. Окей, мы амаль прыйшлі. Just for my peace of mind, all right? Well, nice view. Гарний пейзаж. Look, І паглядзі, how weird. як дзіўна. I'm sorry I doubted you, Chloe. Прабачся, што сумнівалася цябе, Хлоі. Salah. Гэта Хойсала? It's not a modern Хойсала? structure, so we're definitely on the right track. Гэта Like it. не современный, не сучасный будинок. We've gone nearly 100 kilometers with no sign of Asov. Glass half full. Мы, Maybe we got мы the уже job 100 done. километров пройшли і не сустрэлі Асава. I'll find the tusk. Asav's on you. І, ну, карацей, гэта дзіўна, што яго тут няма, хаця у яго была мапа гэтага рэгіёну. Meet you back at the car. Найс біцепс. Зустрэнемся Right where I у left машыне. it. Угу. Фото. Amazing landscape. Так, Анна пише, цікаво, якщо будуть екранізувати цю частину Uncharted, вони також візьмуть на головну роль Тома Холланда. Ну, я на ній вельми зайшла, тому що ми не бачимо уже сіквела і терквела. Гэта экранізацыя. Ну, і яна, наколькі... Я її не глядела, но чула, що там, ну, так все. Не вельмі моцна прывязана да гульні. Вось. Мгм. Хутчэй. Ой, блин. Фрейзер, что отбывается? My tree bridge fell. Can you make it Мост off? упал. Working on it. Можешь перебраться? Ну, I'm fine, by the поспробую. way. Ой, я у парадку. Дякую, що запитала. Ні, я... Fraser! Fraser! Я не у парадку. О, птушки. Okay. Добренько.
Still here. Rick, just checking. Here, give me your hand. I'm good, actually. Okay. Вона така, дай руку. Да, мені не потрібна допомога, Want me to drive? сказала Хлоя. Nope. I don't mind. I do. It's a control thing. Sure. Мы не хотим, чтобы я за руль садилась. Let's just enjoy the serenity, shall we? Давай просто наслаждаться Got a этим dumb всем. question. So much for that. How do you know the tusk is still there? It would have turned up in a museum or something by now, right? Plus, I haven't seen any Hoysalar exhibitions. I've never even heard of the Hoysalar before this job. Yeah, well, that's the fault of their last king, really. Young, reckless, flaunted his empire's wealth, built a new capital for House of Sassanids, and then led the Persians right to their doorstep. And now? И And now, us. так, отсюда мы приехали. Не сюда. Так, тут зараз є ще один Give me a коллектабл. second. I can wait. Hey, look! Flamingo convention. Pink's not my signature color, but it works for them. You know they're pink because of the food they eat. If they go off their diet, they'll turn white. What? And you know this how? I'll just do. Фламинго и Наидин сказала, что вы ведали, что яны рыжовыя просто тому, что яны едят ежу, а калі ім іншую карміць, то яны будуць белыя. Вось. Так вось. Ну что? Уи! Ну, хутчэй усяго рыбу. Гэтую мясцовую. Так, тут у нас скарб. А цікава, могу ли я взять? Не могу, трэба выходить. I'll be right back. Looking. Это правда ці што? Ну, раз у гульне говорят, то хутчэй усяго правда. Рыба вплывае на колер пер'я. Ну, у людей же бывает, что калі ты мандарынак пераеў, то або цитрусов, або не, морквы, прабачце. Морквы пераеў і типа за маленьких чырвоных рачкоў я загугліў. О, вось, дзякуй, Брыску. То що стаєш оранжевым? Ну, ад морквы так. Моркву не шапай. Ну, гэта не, гэта трэба прям багата яе пераесці. Так. Это сколько потрібно? Ну, багато. А я можу стати фіолетовою, коли з'їм чудове польське блюдо, яке називається флакі? Ні. Гэта працуе толькі з гэтым.
з цитрусами. О, до речі, радуга. Ось, бачно, ось. Во. Веселка ж. Угу. Це чи внутрішні банці, смакота. І тут також окей. Так, ні, мені не потрібна підказка. Магчыма. А, сюди. Refreshing. Душ. Warned me. Oh, where's the Могла fun in that? попередить. Ну, а де тут веселье тоді? So, quite nice to be outdoors, isn't it? Away from the city. Quiet too. You come back here often? No, not really. Oil the hay, go down. Oh, look at this. Hoysala ruins. Can we get through that gate? I'll check it out. Руїни. Хович Халабаду. Guardian of the former А Шива Хович іншої столиці Баларі. But this isn't much Ну, of a гарно defensive wall. виглядає. Ну, гэта не виглядає як защитна стіна. We're still on the outskirts. Ми все ж таки далеко яшчэ ад яе. My dad, actually. I'm just a Я не thief. думаю, що це археолог. Гэта быў мой тата. Я просто вор, пам'ятаєш? Hey, is the rental equipped with a winch? У нас же є гэты кабель. Short work of these Добре. gates. What, you're just Тады gonna хутка pull them мы расправімся з гэтымі брамамі. down? This is your gig. Take that as a no. Надзін така запытала, хочаш гэта знішчыць? І Надзін, ну, мабыць, у цябе є дынаміт яшчэ. І не, дынаміта няма. А тут у нас што? That wall looks fragile. Выглядае, як можна разбурыць. Так, што у вас там у чаціку? Капець, якщо пір'я фламінго забарвлюються від рачків, то є ж блакитні раки, якщо вони почнуть їх їсти, то стануть блакитними. Не ведаю. Тільки в мене завалився стрим. Добре питання. А ні. Мені так само на хвилинку залагав. Трохи, але вже норм. Пробачте, у мене нічого мені не написала. У мене все добре. Winch is on the front of the carburetor. Та я ведаю. Right, that should do the trick. Fraser, move! It's an ambush! Shit! Take cover! Thanks for the heads up. Блін. Okay, we're clear. О. Нам гэта патрэбна. О, гранаты. Є. Everything okay up there? Yep, all Скарб. good. I found the tusk. Серебряный гэтый для воды кубачак. Спробовать разводить блакитных фламинго.
станеш дуже багатих, зможете безтурботне жыццё дзесь в селі для безтурботнай раскішні. Дарэчы, гэта індыйцам трэба прапанаваць, таму што у нас жа тут няма, ты не схопіш нідзе фламінга прывезці, гэта дорага будзе каштаваць. Яечніца з блакітных фламінга є. З блакітных фламінга яец. Ну, гэта ўвогуле делікатэс. Ness, by the way, we're done. Надзін там запытала, все ли добра. І Хлоя такая, так, ви знайшла бівень Ганеша, все добре. Right. Можем Where валіць were we? адсюль. You were about to pull down an ancient gate. Yeah, I was. And there we go. Як гарно. You're awfully quiet. I'm just surprised is all. Figured you'd be more of a leave no trace type when it comes to Indian runes. Sentimentality in this line of work? Get you killed. Тут нічого нема. О, там штось повинно бути зараз. Sit tight. Sure, go ahead. Што перерыжэванне ветракіх, а від водораслей, які місяць прыродны бараўнік карціноід. Я не ведала. Я кагосьці чую? Там ворог? Hang Там on. виглядає, Storming. що печора. Єй. Скарб. Золота риба. Якщо вони їдять цих водорослей дуже багато, то можуть стати взагалі такими яскраво рожево-червоними. Мені коли батько раку співав їв, так само червонів у темнику заричку. Дякую, дякую. Угу. А, кажани. They're just large flying rodents. Actually, no, they're not. Yeah, they are. They're closer to primates and lemurs. Okay, well, I'll look it up. There we go. Зараз Надін спужалась кажаноў і Хлоя такая, што гэта проста лятаючыя гэты пацукі. І Надін такая, не, яны бліжэй да лемураў біялагічна. Read it. Stop! Думаеш, Asaf. Асав... Well spotted. Добрый зрок. У яго цэлы батальён. Мабыць, яшчэ болей унутры. So seriously. Мне так прыемна, што ён нас так сур'ёзна ўспрыняў. Slow down.
Нам потрібно добра. Ну, давай медленно пойдем далей. У тебя есть план? Так, конечно. Here goes nothing. Якщо так подумати, то раки дуже смачні, хоча вони ж їдять якийсь мусор і трупики інших тварин, але смачно. Ну, є і риби, які смачні, які так само їдять. Ну, чистильщики океанов, теж моллюски, креветки. Я люблю дуже раків. В дитинстві їздила на озеро. Кожен рік там було дуже багато раків. І раки були як звичайна їжа. І зараз там купити трошки раків, то це мільйон грошей. Так, ти, махчиме, ще і ікру їла, ні? А париші я не спробувала. Махчиме смачне. О, який слоник. Так, ворог. Это стелс. Угу. Find something? Не ведаю, як ён нас не прихметив. Ну ладно.
Ты меня не бачишь, ты меня не бачишь. Пробачьте, великий. Я не ведаю, что робить. Пистолет с глушителем. Ну, непрыемна глядзець усё роўна, калі падлагівае. What the? What's that? Think that's it. That's the way to do it. Not bad work. Thank you for the assist. Пікселіць. Let's get going. Не, гульня добра выглядае. Гульня у мяне ў 4К увогуле ідзе. На жаль. Ну, гэта тады інтэрнэт. Тут штосьці не гэта не працуе. Ой, тут фото унізе. Ладно. This looks to be it. Sesame. Okay, bring her up. Oh, no, no. О, вось. Много деталей, хутка ракурс. Ну і на PlayStation нельга ж бітрейт паставіць, яна аўтаматычна выбірае бітрейт, якой ей захочацца, вось. Калі яна стрыміць. Адзіны выхад гэта набываць картку захопу і праз ПК рэстрым рабіць. Ну, захопліваць. Дзе ты казала, што ты хочаш прайти ігры з галоўнымі гераінямі? Алісу. Якую Алісу? Ну і, дарэчы, гэта ўжо гэты стрым, гэта ў рамках. Я хачу іменно зрабіць аля... Right, back to shotgun. I'm perfectly capable of driving, you know. I'm sure you are, honey. I just prefer to. Аля зрабіць сакавік вось такой. Так, на нас тут скарб яшчэ є. Тынь. Манго, крыштальная фляска. Я хотела поиграть, и там только ангельский переклад, и не сможете перекласти все, ты сможешь. Крипова гра. Я гуляла у першую Алісу. На маке яе няма, у мяне ж мак, у мяне яна є на PS3. І першая, і вось Madness Returns. Но для PS3 трэба картка захопу, вось. І на PS3 нават там вельмі добры рэмастер.
першай часткі. Потому что на ПК яна як не очень... У нас один стример хотел, по-моему, яе пастримить, и не атрымалось. Я не помню, кто. По-моему, Рейвен. Ну, Nine Ravens. Вось. Ну, короче, я гуляла ў першую частку, у другую не пакуль. У Madness Returns, вось. Ну, гэта і насамрэч гэта трэба гуляць у кастрычніку на Хэллоуін. Гэта прям вельмі добрая гульня на Хэллоуін была бы. Карацей, калі хто хоча, є заўсёды данаты, вось. Калі хопіць на картку захопу, то будзе картка захопу. Вось. А, дарэчы, вось так, як я гаварыла, гэта ўжо гэтая гульня, Uncharted, якую зараз гуляю, Lost Legacy, гэта ў рамках майго сакавіка жаночага. Так, секунду, пагляджу наступнае. Наступная у нас будзе фоточка. Вось тут вось. It's a lot of ground to cover. True, but unlike your boy Asav, we've got an advantage. The three symbols. Let's have a look at the map. Okay, let's see. We are right about here. I can mark it up as we go. Ой, у нас тут невеличкий open world. Тыц. Жаночий саквик, ну... Check out that tower. Bet you could get the lay of the land from up top. Maybe. Угу. Короче, далее едем. Wait here. Sure, yeah, I'll wait. Едем до гэтай вежы, каб тут паглядзець. Ну, і што тут є. Но спачатку мы зробім фатаграфію. Вось што мы ўжо нафоткалі. Time to go. Угу. Час ехать. Або френбоу, або невдача. Што? А што значыць френбоу? Так. Френбоу такая гра про дзяўчынку по атмасфере схожа на Алісу. Ну, калі ты хочаш якое-небудзь безумства, я думала яшчэ ў сакавіку Hellblade пастрыміць, но гэта... Ну, гэта вар'яцтва прям будзе. Люта ці ад мужчын залежыць. Мужчынскія месяцы у нас часта, ну, я маю на ўвазе, што да гэтага ў мяне адні гульні былі з хлопцамі, галоўнымі героямі, не? Быў Індіана Джонс, быў Last Guardian, быў... Што я там яшчэ стрыміла? Kingdom Hearts. Везде хлопцы, разумееш? Okay,
Так. I'll keep an eye out for Asav. Perfect. Not that I'm too worried about him, though. You should be. We won't have the advantage of surprise again. Don't think he was expecting much from you. Wait, was that a compliment? That sounded like a compliment. His guys are idiots, but Asav is... We just need to stay the hell away from him. Уи. Never understood the appeal of people like Asav. Easy. He finds men who are weak and offers them power. Gives them purpose. Purpose. Sounds more like bullshit to me. How'd you get tangled up with Asav anyway? Purpose? Rather not go into it. He certainly seemed to have a thing for you. Don't remind me. Proved useful at the time, but... Yeah. Do tell. Rather not. Maybe over drinks? Not enough alcohol in the world. Так, нам треба на гэту вежу. А я до іншої приїхала. Ну, я кажу про ці гульні, бо ти раніше казала, що ти не хочеш виграти новий. Ні, у мене є гульні з жіночими протагоністами. Wait. Oh, damn it. The rebels took that site. Так, пробачаю, зараз. Треба знайти шлях. До вежи. Right. Where were we? You were saying something about Asav. Yeah. So, anyway. Right, you're the military expert. What's Asav's strategy here? He spread out Пакуль his не men, ведаю, hoping Анна. to stop us on Паглядзім, our tracks. калі мы скончым гэта. Not what I would do. So what would you do if you were Asav? Besides lose the beard, hang back, let you do the heavy lifting, then swoop in and grab up the tusk once you've done all the hard work. Devious? Practical. Mitigates a lot of risks. Lucky you're on my team. Yeah, you are. I'm a little surprised Asav's not doing the same thing. Maybe his expert knows more than we think. Right. All the more reason to wrap this up quickly then. Ну, карацей, Надзін тут гаварыла пра тое, што дзіўна, што ён там не робіць іншую тактыку, не все рэсурсы кудысьці на адно пасылае, або штось такое. Вось. Ну, зараз мы пойдзем сюды, па-мойму, тут ворагі, або не. Тут є ворагі? Ну, такая вялікая лакацыя выглядае. І на вежу залезем. Ну, спачатку мне патрэбен перапынак. Вось, хвілін 5. Так што пакуль чакаем. Ну, пакуль адпачываем. Вось. Робім гарбату, вось гэтае всё. Нават 10 хвілін. Тыц, тыц. Хутка павернусь.
Я дико выбачаюсь, я просто... Мяне адцягнулі і не адпускалі, вось. Ну, мы зараз працягнем, я спадзяюсь. Так, пакуль мы просто по сюжэце тады паедзем. На гэтую вежу трэба трапіць. Where are you going? Want to climb it with me? I really want to, but someone should keep watch for Zev's forces. Good call. Дарэчы, я бачыла, што там Лепус прыйшоў. Вітаю, калі ты все яшчэ тут. Вось. Тыц. Тыц. Up and away. О, Easy does it. All right up there? So far, so good. ой, як гарна. Uh-huh. Nearly there. Here's our three symbols. Well, that took less time than I expected. Вось і наші три символи. Shiva's axe. Let's see here. Aimed right at those Hoysala ruins. It's an old fortress, tucked into the mountainside. I'll just mark that on the map with an axe. Угу. Перша локація. And behind door number 2. Huh. Wonder what that could be. For future Щось reference. там. Let's see Ні, what's тризубець. behind the trident door. Another old fortress, just beyond those waterfalls. Trident mark on the map for you. Угу. Щось там за водопадами. Last but not least, the bow door. Лук. And another old fortress. Угу. Ну Seems тут ми down амаль in the middle були. of the lake bed. I'll jot a bow on the map in that spot. Угу. Whoa! Guess I should have looked for a call button before climbing up. Лифт. А назад можно? Не? Ну ладно. Well,
Was it worth the climb? And then some. Found the 3 symbols. Really? Yep. Each one was pointing towards a different fortress. Those will be the best places to look. Perfect. Угу. Нічого. Угу. Цікаво, а тут щось є, мабуть, скарби. Так, Люсі. О, магчыма, там штосьці є. Don't recognize this. It's not one of the 3 symbols. Still, could be a chance to make some extra cash. Якийсь новий символ. All right, let's see what you do. Глядім, що ти робиш. Oh, fountains. What's that sound? Not sure. Don't think so. Shut off. Okay, guess this is a thing. Another. Here for your amusement. Oh, that reset the fountains. Ресет, что? Я что, штось не заробила? Ладно, пойдем слева направо. Не-не-не, у меня тут просто это... Пазл. Можна штось, наприклад... Ні! Наприклад, Люсі вриск в Рюсі. Ні? Люиск. Лиск. А? Як тебе? Морковная братва. Still hear that sound? Ah, back to where I started then. Interesting. Some kind of Hoysala token. Якийсь токен Хойсала. Might be worth trading once we get back home. Може, щось цінне, коли ми повернемося додому? Коштовність. Угу. Find anything? Just a token of some kind. Old Hoysala thingy. Think we need it? Need? Probably not. Want? Definitely.
Так. Придумано тыц. Морквяная братва. Ну, коли хочете, то можно и братва. Так, по-моему, там вороги были, не? Ладно. Look there! One of Asav's trucks. Looks clear out here. Interesting circular motif. Like the disc. We're definitely in the right place. Довгая морква, магчыма. Так, ну, мне потребен глушитель. Look up there. Parashurama's bow. Matches the symbol in the tower. Угу. Parashurama. Parashurama? Parashurama. Лук Парашурамы. Who was he again? Okay. Sixth Кто avatar он? of the god Vishnu. Шестой аватар. Trained in the martial Боец. arts by Shiva himself, but only Его after тренировала conquering the Шива world сама. convinced him of his worthiness. Но яго карацей, ён павінен быў сваю здольнасць пацвердзіць. Называць ферму доўгая морква. А у вас маркоўная толькі як ферма? Так, толькі маркоўная. Можна доўгі нос назваць. This should do the trick. А як Сноумен будзе па-беларуску? There. Ты не разумееш мою думку, Люся. Okay. Снегавая баба. Снегавік. Ну вось, назовите снегавік. Let's get inside. What do you suppose this place was? Hard to say. A fortress? Not the right layout for a temple. Який снегавік? Ну, у снегавіка маркоўны нос заўсёды. Нос снегавіка назовите, все. Моя назва яшчэ горш, так? Wish I'd brought my gloves. Nice to be out of that shithole finally. I was starting to think the boss was all talk. I'd want. Who's there? Як ти мене заметив?
That's it. We're clear. Probably alerted the others. Can't be helped. Come on. Дыктамарку для снеговика ці людей купляють. Неважно, головне, що купляють. On the mountain! Here come the others! Ой. Задюбал. Okay. We're all clear. Won't be the last of them. Довга заморка сніговика у якої? Keep our eyes open. У морковної туманності. Окей, найс. Одинорог сніговика. Так, так. Ну ось, бачите, колькі ўжо варыянтаў. Would have preferred a head start over Asov. Not much we can do. Besides, doesn't matter who starts, only who finishes. Fair point. Там штось є. What is it? A shrine? Don't think so. Don't see any deities hanging about. Let's find a way up. Follow me. Так. Ну сам паспрабуй так вось тут вось лазаць, прыгаць, бегаць. I see them, but they don't see us. Amazing, all things considered. How are you so relaxed? Didn't you hear those gunshots? Hey, you worry too much. Our brothers are trained by Asaf himself. I'm keeping my safety off, just in case. Mine was never on. Мне здаецца, тут без... Хаця? And that's that. Man down, man down! We have company. Spread out!
Дякую. Нас дупа. Эш, як вам камплімент? Ну, гэта ж залежыць яшчэ ад тона або абставінаў, калі ты гэта гаворыш. Вось. Сядалішча. Які жах? Што за жах? Сядалішча? О, сюды. Не-не-не-не. Дрифт. Давай третьего, давай еще третьего. Не? Ладно. Не-н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 е. Два брата-близнюка. Мимо. Шотган яшчэ. That's it. The site is secure. А, фух, гэта было апошняй. Let's press on. Just what I was gonna say. Some kind of mechanism. Механизм. Here we go. Perfect. That should do it. Угу. Тут нема скарбаў ніякіх. А калі знайду? Зараз пагляджу на мапе. Тыц. А не, у нас тут только две гэтые коробки, якія мы знайшлі. Окей, добренько.
Made it! Oh, shit! Whoa! Well, you made it across at least. Damn it. See another way over here? Sit tight. Or stand. Stand tight. Copy that. Beg your pardon? Doing all right? I'm fine. А тут нічого нема. Okay, guess this isn't the way in. Угу. Made it. Impressive. Thanks. Come on. Так, тут мы вниз, мабуть, будем спускаться. Well, looky here. Погляди What are you сюди. willing to bet? Told you it's some kind of cake. Хочеш ставки зробити? Start for you. Let's see what it does. Я ж говорила, що гэта ключ. Ну, давай поглядим, що ён робить. Ancient Hoysala jigsaw puzzle? Якась древній пазл. Of course. I'm making the bow. Ну, конечно. Ми зараз зробимо лук. Look at that. Parashurama. Now what? Парашарами. Що зараз? Ну, мабуть, повернем гэты рубільнік. Думаешь, бяспечна? Ты ж ведаеш, што гэта рысковая праца, так? I know what's going to happen next. My way's much more fun. Но Надзін прадпачытае ведаць, што яна робіць. Разніца ў тым, што калі ты чеку дастаеш у гранату, ты ведаеш, што яна зробіць. Did you hear that? You feel that? Ты гэта чула? Ты адчуваеш гэта? Teresa, look at that. Holy hell. There's a massive relief carved into the side of that mountain. And you were worried we were going to turn that crank and die. Guess it's good I've got an archaeologist's daughter with me. It must have been fun growing up, eh? It had its moments. I learnt a lot. Hoysala Empire was kind of his thing. Took up a lot of his time, though. Me, if I go digging for treasure, I better make a buck or two. Oh, sure. I don't take big risks without a good payday. I imagine so. Like running an army, huh? It's a big responsibility. Second nature. It's my father's company. He retired, I took over. Family business. Made a real mess of it. Well, you should know. Heard you and those Drake brothers are close. Yeah, well, it's a conversation for another time. So, where to next? There's the fort above the waterfalls with the trident. And there's the fort in the mountains sporting the axe. Suppose I should have asked about the Drakes before I took the job. Not much to tell.
I know Nate pretty well. Sam less so. He seemed to just appear out of thin air. Let's find a way to get back down to the car. Sounds good. У Хлоі тата гэтым балеў, гэтымі всімі міфамі, а яна проста заўсёды ну, спакойна да гэтага адносілась, вось, проста як праца. Ah, this is open now. Цяпер адчынена. Waterfalls and Mouth. Check. Вадапады і Just so горы you know, наступныя. Nathan Drake is no longer in the picture. You don't have to worry about him. I had my concerns. Why do you accept my offer? I'm not one to look a gift horse in the mouth. Especially with everyone wanting to see me fall. I hear that. But on the plus side... Oh, there's a plus side? Oh, when people have low Just expectations... hoping they get bored and leave. Probably won't unless we ask nicely. Вороги? Well, here goes nothing. Ah, another one. Ще одна. А там вороги. Або вот тут от. О. Фото. Ну, сюда ніяк не заберемся, ні. Ну ладно. Ready to roll. Ворог. I say we blow the wall open. See what's inside for ourselves. Some expert commanded that the site be unspoiled. Always telling us what we should and shouldn't do. I am tired of picking through the scraps. Justice requires patience, brother. You will get here and get here. There are many sites to cover. I'm excited. This statue is a big success. It's very valuable. I hope so. Не-не-не. Блин. No escaping. Oh, for Pete's sake. Это статуя? Ой. Упс. Не-не-не. Ладно, валим.
Зараз яны успокояцца. Угу. Так. Хто тут? All right. А, In the clear. Let's have a look around. ну вось гэты паказвае да вежы. На якую мы уже... Вітаю, Мендрейк. Ви тут? Точно тут? Ну, адчыняю зараз куфар з новай зброяй і са скарбам. Біноклі. Тыц, тыц. Угу. Угу. Ой, точно, мне же еще гранаты были. Seems to be a lot of these about. Не дрэнна у вас атрымліваецца адчыняць. Так. Someone went to a lot of trouble to hide this. Угу. Яшчэ одна штучка. Hope that was productive. Found another token. Has it got anything to do with the tusk? Don't think so. So long as we visit the other two forts, I'm good. Так, далей. Дзесьці тут яшчэ павінна штосьці быць. Вось тут вось. Ладно, повертаемся. Oh, right. Oh, when people have low expectations, it's much easier to take them by surprise. As far as I'm concerned, this business is tough enough on your own. You have to take any advantage you can. Я не ведаю, дзе Найдзін, но яе з намі зараз няма. Mostly young. Learned quickly enough I needed to let people think they were getting their way, and then I could get the upper hand. Yeah, whatever works. Sorry, I need a moment. Цікава. Паразмаўлялі самі з сабой. Тут павінна штосьці быць. Па мапе. Ну я тут же. Камон.
А. Another token for my collection. Еще один токен. Угу. І ось над нами то ты камень никуда и не могла трапить. Ну что ж. Вітаю, Патата. Так, вельмі гарна. У нас тут Надін кудись глічнула, наша напарниця. Я не ведаю, де вона. Де вона застряла. Так, зараз погляжу. Угу. Так. Люсі їде собі забрав до своєї ферми. Мауп, птушки. Back in a second. Ех. Let's go. Excuse me a moment. Дзесьці тут павінна быць фотамагчымасць. Так, так. И все тут доследовать. Я говорю, у гэтым праходжанні мы не будзем нікуды спяшыць, не будзе ніякага сюжэта, будзе поўны гэтай вылизыванне ўсяго, мы будем все знаходить, все скарбы. Вот зараз я шукаю тут фото здымак можна зрабіць дзесьці. Ну, на мапе показано. Do you mind waiting a minute? Но мне падабаецца вось нават зараз. Я не ведаю. Ну, мы тут просто бегаем, шукаем. Но я кайфую. Ну, я на 3 кропкі. Што гэта значыць? Прыгожасць. Так. Ну, где?
Так, ладно. Гайд зараз дапаможа. А не. Тут проста лінія правезена, як быццам з гэтага боку. Ты вось так вось за... Мапа. Угу. Але вот тут вось. По мапе. Постараться. Угу. Ну, что ж тут зрабіць? Ну, я не хочу гэтую РПГ дропать. Я могу іншую зброю взять, но мне падабаецца РПГ. Так. Так, все, я полезла ў гайд, шукаць, дзе гэта фото. Ну, наверху я уже все поглядела. Тут написано, что наверху. Hold up. А, мабуть, тут? Take a load off. I'll be right back. А, вось, бачу. Дзе лётаюць вось гэтыя стракозы. Я її бачу. Я бачу нашу сябровку. Яна у небе стоїть. Што гэта ў паветры? Гэта птушка, гэта самалёт. Не, гэта Нейдзін. Так. А можна захавацца? Все, я захавалась, і зараз выйдзем у галоўнае меню. І загрузімся, завантажым гульню. Гісторыя. Вот. Але ж бах, добрыя людзі апыняюцца в небе. О! Вось. Так, у нас захаваўся наш... Угу, так, і вось так. Угу, все, захаваўся здымак. Вось што мы тут яшчэ наздымалі. Вось гэта галоўны злодзей гэтай гульні. Это мы шукалі чырвоную дзвер. Гэта дзяўчынка, якая нам дапамагла. Так. Куды далей? Угу. Так, поедем просто по периметру. То
бок зараз уніз, і вось так вось проти гадзіннай стрэлкі, то бок так жух. Я не могу тут показывать. Ну, карацей. Поехали. You always worked alone? Mostly. How old were you when you started? Young. Learned quickly enough I needed to let people think they were getting their way, and then I could get the upper hand. Too subtle for me. I always preferred the direct approach. Yeah, whatever works, I say. Так. Там Give скарб. me a second. I can wait. А як сюди трапіць? Ага, вось адтуль. Угу. Duly noted. Трэба паесці зрабіць. Да, давай, смачна есці. Не, я думаю, мы тут все яшчэ будзем. Ну чё, полезли? Over we go. Не, 41 точно не будзе, но... Дакладна будзе многа. Упс. Не побачила скрыню. Амаль Чалавек-паук. Так. Ну мне все е. Ладно. Of course, nothing's ever simple. У нас є граната. What have we got here? Токен. Тыц. Так, это фото мы, по-моему, уже зрабілі. Далей. Бачу. Turn up anything useful? Another fabulous token. Уи! Так, на Атоль мы приехали. Так, что далей? О, там штосьці павінна быць. З таго боку. Hey, hold on. Shit. There's guards all over there. Упс. Here goes nothing.
Вороги. What took you so long? Турель. Это турель. This is exactly what I've been saying. This gear's outdated. We need real weapons if we're supposed to. Ну, я не бачу, як тут постелсить. Особенно днем меня зараз вельмі хутка заметить. Ви нічого не бачили? О. Ні. Так. Не. Нейтана ці просто можна абіраць. Не, тут наогул няма Нейтана, гэта спін-офф толькі пра Хлою. Вось. Uncharted, яны ж вельмі сюжэтныя, тут кат-сцэны прям запісаны, вось гэта ўсё. Ладно. І я бачу тут вось стену. Marking you down. I've got your brothers and sisters waiting for you. Яшчэ адзін. Так, Люсь, я все бачу. Не 10 гадзін. Ну, калі хочаш, вось я зараз буду тебе хамячыць у гэтую, у мікрафон. І яшчэ. О, вітаю, Лепус. Не сплю. Злые вы. Я бачила, што ты заходзіў. Гэта сосіска ў цесце. Не морква, Люсі. Люсі бы толькі маркоўку. Яго больш нічога не цікавіць. Морковка ў цесте, новое блюдо. Если тут повинен быть фотоздымок.
Вось ён. Морква, пекінская капуста, You got it? веганам. Я, пэўна, стану веганам калі... Блін. Бо калі ем мяса, думаю аб тым, калі яно было нечым жывым, у горле становіцца Не, гэта добра насамрэч веганства. Я за. Трэба быць пескарыянцам, есці пескароў, ну тое, што нікога не забіла. Ну гэта веганы ж, не? По-мойму. Не. Не ведаю. Нічога не ведаю. Ой, і тут хуценька зараз скарб. Знойдзем. Дзе? Вось там вось скарб. О, вось там вось гэты руіны дзе, так? Так, магчыма. Малочныя прадукты. Сыры, ладно. А, так, веганы, гэта ўвогуле ніякага жывотнага прадукта, то бок нават малака нельзя, а ты говоришь, што малако можна, то бок яно было собрано хоць і з кароўкі, но кароўку не забілі, вось. Sit tight. Sure, go ahead. Не. Let's go. Hang on. Go on then. О. Не памерла, таму псіхалагічна гэта файна. Ну, вось я пра гэта і гавару. All set. Так, гэты сабралі. Далей шукаем скарбы. О, нам зараз сюди. На гэту гарную вежу. Пра індустрыю, якая здзекваецца з кароўкі, каб дабыць гэтае малако, вы падумалі? Люсі. Мы спажываем толькі фермерскае сапраўднае. Мы не спажываем вось гэтае ваша. Та капец. Ну же. Ну, нам сюди. Давай. Ура! Вітаю, Ліліскек. Ні. Цікаво. А, у нас був рейд, пробачте. Я на консолі, я не бачу рейди. Дякую велике за рейд. Зараз. Тиц.
Так. Тыц, тыц, тыц. А, блин, я ножні... Зараз, секунду. У меня с телефона не працюють шатауты. One sec. Все, ну блин, повинна была за... А чему? А, все. Я могу с телефона, пробачьте. За перепинок. Вітаю, Фоєр. Корова для Беларусі, святая жывёла, вяскова та-та-та-та-та. Цяля янура була 3 дні, звала. Угу. С цяля збрывалі поўсці, падмешвалі ў хлеб, каб пакуты... Капец. Капец. Эй, эй. Бруд гэта наш вораг гэтага стрыма. Так, зараз я зараблю ось так, ось так. Та, блін. Ну, я намагаюсь вось разгон зрабіць. Ну, штосьці не атрымліваецца. А, мабыць, тут праехаць па меле? Хе-хе. Фух. Так, тут штосьці є. Угу, скарб. Так. Гэты скарб знайшлі. Угу. І пропустили 2 скарба. Ну ладно. Ладно, зараз знойдем. Вось там вось штосьці є. Не, тут усё одинакова. Вось. І... Я зараз просто гляжу мапу, дзе... Ну, у тэлефоне. Дзе ўжо отмечено всё. Вось. І гэта такой вельмі медленны будзе... Так, чыт. Вельмі медленнае праходжанне, дзе я просто все збіраю, все скарбы. Ну что, там штосьці ўжо пропустила? Ну не же. А, магчыма, там под вадападам пячора, як класічна ў гульнях здараецца.
Ну вось бачыш, у меня хоць є і мапа, но я не ведаю дакладна, як трапіць кудысьці, таму... А, вон. Штосьці є. Ну тут яшчэ адно. Угу. Унізе, магчыма. Так. Ну, класічная пячора под вадападам. Гарно. Пытанне, змагу ли я? Так, змагу. Павярнуцца. Упс. Раскладаў, так. Дарэчы, а што мы зараз знайшлі? Якасьці скрыня. Яшчэ адна скрыня, тринкет для аксесуараў. Каменная штосьці джар каменный. Гэта забава, такая у тебя козаца ў брудзе, так. Так. Індыйскі старажытны замок і ключ. Ну, гэта мы ўжо бачылі. Не. Там машина. Не, нельга. Окей. О! Ага, повернулись. Так, ну туды толькі на джип, по-моему, можна трапіць. Угу. Не. Ты мне не допоможешь, не? Не. Ладно. Яно павінна было захаваць наши скарбы. Яно ж захавала? По-моему, так. По-моему, захавала. А, зараз яшчэ чекнем. Угу. Так, захавала. Все. Едем далей.
Раз уж мы тут проедем уже под водопадом. Сюда. Давай. Ну я ж у перший раз заехала. Та не потрібна мне подказка. Ладно. Steady. Looks like we've got rebels ahead. Угу. Далі уже вороги. Так, тут нічого. Check it out. It's Ganesh's trident. Spotted this on the tower too. Ganesh, remover of obstacles. That's very good. Oh, well. Figured if we were looking for a task, I should read up on him. Okay, well, he's a good one to know. You pray to him when you start something new or need to clear your mind of doubts and worry. Ah, remover of obstacles. But why the elephant's head? His father, Shiva, gave it to him. Very thoughtful. After Shiva chopped off his human head. Oh. Yeah. We've all been there, am I right? Прикольно, гэтаму індыйскаму богу бацька голову адрэзаў і замест яго даў голову слана. Вось. No telling how many men are in there. You ready? Guess we'll find out. Not yet. Waiting on Cobra 8. How many men are in here? All of them. They're all in here. I've got your back. Let's just keep this quiet as long as we can. Нет. Так, тут больше никого, магчыма, няма. Чё ты не ударила? Угу. These wheels, how many are there? Several. There's one on the roof too, over there. What do they do? I don't know, but leave them alone until the boss arrives. Someone took him out. Look around, people. All right, everyone spread out. Побачили.
Трэба снайпера гэтага забраць. Watch yourself. Another guy down here. Ідзіце туды. Hey! Up there! We're spotted! Fire! Not fire! Up us! Not spotted! Hey! On your left! Can't hide from me. I think that's a lot of them. You alright? Fine. Just thinking of all the ways that could have gone better. See, I'm thinking about how it could have gone worse. Much more positive outlook, sort of. Okay. Let's go find our giant waterfall. Sounds good. Тут яшчэ павінна быць. Што тут павінна быць? Тыц-тыц. Скрыня. Одна. Так, не. А, не тут. Там, где мы залишили это джип. Ну ладно. А магчыма і тут. Ладно. What's this? Don't know. Seen a few of them around. Okay, that's not it. No, this. What's the trick here? What? Looked like a button. Yeah, I just wanted you to have a go at something. Here goes nothing. That's a good sound. One of the spokes on the wheel just turned around. And how about you? That's two. Hey, here's another. I'll get it. Круто, што яна таксама знаходзіць іх. Не ўсё мне рабіць. Found you. Only one left. Апошні. О, глушитель.
Last but not least, that should do it. Okay, back to the big wheel thing. Big wheel thing? Whatever the archaeological term for it is. Big wheel thing works. Okay. You did it. Got down right, I did. Oh, come on. Looks like we're going under. Rightio. There's our faucet. Now then, I'm guessing this one needs to look like a trident. Good guess. Oh, this one's a bit trickier. It's Ganesh. Hello, sir. Right. Let's turn the water on. Well, what's to say it's not different this time? What if it's fire or something? You're messing with me. I'm totally messing with you. Here we go. I'm a little disappointed it wasn't fire. Another waterfall. Yeah. 2 out of 3 now. Ursula went to an absurd amount of trouble to hide the tusk. Well, the tusk was the symbol of Hoysala dominance, representing their wealth and their might. A nice trophy for the Persians. Yeah. My dad always thought that the tusk was something even greater, though. What? Your dad was after the tusk? Oh, my dad was obsessed with it. He spent every day and night researching it. All our money wasted on fruitless expeditions. Heard that one before. So what came of it? I don't know. Well, he sent me and my mum away. He said it was no longer safe. And off to Australia we went. And now here I stand on the outskirts of Hullabaloo. That's pretty funny. Last stop. The fort embedded in that mountain. That'll be the one with the axe. Нам залишилась апошняя вежа. Yeah. Fraser's not exactly an Indian surname either. It was my mum's. І ми даведались, што бацька Хлоі, галоўнай персанажкі, таксама шукаў гэты артефакт. Вось, но гэта стала небяспечна, і ён адправіў сваю сям'ю у Аўстралію. Вось. Ну і Фрейзер гэта не індыйская фамілія, надзін прыкмеціла. І Хлоя такая, так, гэта маёй маці прозвішча. Last one back to the car buys dinner. I brought MREs. You're no fun. Figures. Do a sweep. Draw
Dawson Fraser. This should be fun. Ой. Нормас. Take a look. We got them. I have them. Go, 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 go. They were going over there. Move it. All right, we're clear. For real this time. You handled yourself fine, all things considered. What things are those? No real combat training. Ah, Slightly impulsive. Run around the field like a maniac. Need to learn what short, controlled burst means. alright. And lost. Wearing red in a jungle combat scenario. I mean, seriously. Дякую, Надін, за твої коментарі. А, ось. Угу, скриня. Подъехала. Тыц. О, гранатомет. Сюди. Так, так, так. Угу. Угу, угу. Just the one by the mountain left. Indeed. Makes more sense why Assault's after the tusk now. Figured he just wanted the money, like us. He'll use it to rally people to his cause. Wave it in the government's face. One sec. You are here. Угу. Что-то новое. Oh, there isn't a bad view anywhere around here. Тут нигде нема дренного вида. Тыц. Не.
Пагадаліся на рилях, так. Can't hide from me. Another Hoysala token for my collection. О, дякую. Пригнала сюди. Джип. Right. Where were we? You were saying something about the tusk, I think. Just like all the other times. This has happened before? Oh yeah. Ever since the young king lost to the Persians, everyone's wanted to lay claim to it, to this land. Here I thought we were just going on a treasure hunt. We are? Let men like Asab fight over it. It's none of our concern. Fighting wars was my concern for a time. Good point. But you did it for the cash. Usually. What about when you worked for Asab? Definitely a cash grab. Hardly worth the trouble. Ouch. Why do it then? Needed to establish my rep, eh? Figured I'd start with the worst of the bunch. Nowhere to go but up after that. I'm just gonna take a look around. Yeah, I'll keep an eye out. Beautiful out here. Is this your first visit to India? Yeah. Not a lot of perks in this line of work, but travel is definitely one of them. Where have you been? Where haven't I been? Whichever question works for you. Well, I haven't been to the States. Really? Yeah, well, the stuff I'm looking for is usually old, right? The US was only founded a couple of 100 years ago. True. What about you? Where do you want to go? Iceland. Nice choice. Beautiful there. Hold that thought. Цікаво. There a way to ring this? Оп. Куды яна едзе? Пашкадуйце падвеску. Гэта рэнтал. Мы знялі гэтую машыну. Не хвалюйся. That's loud. I think I heard that door open. Yay. Hop in my pocket, little token. Was there a quieter way to do that? Nah. Found anything interesting? Wait, don't tell me. You found another token. Ding, ding, ding. Калі машына не свая, так можна? Ну, яна на гэта і разрахована. Oh, right. На Well, it's гэты quiet. джунглі. Unspoiled. And I want to see Так, those northern lights. я умею. Oh, okay. Yeah, that's on the bucket list too. You should go when we're done here. Someday. Have other things to attend to first. Угу. Так, тут вось скарб. Ось тут вось. Прям побач з намі.
Вы что тут воздействие? I'm just gonna take a look around. Do what you have to do. Угу. Так, мне потрібна машина. I'm just gonna take a look around. All right. Bye for now. Ем... А. Скарб. Я побачила. А, отсюда можна залізти. Окей. Монетка Хасаяли. Хойсали. Пробачте. Тыц. А. Так, а что тут у меня помечено? Такой тут нічого нема. Далей. Едем. Hey, wanna do a bit of sightseeing? Right behind you. Over there, in that cliff wall. See that archway? Looks intact. You coming with? Feel like stretching my legs. Rightio. Угу. Быть. Ой. Давайте возьмем новый. Новую стрельбу. What is this place? You got me. Well, will you look at that? Monkeys. You seem excited. I like monkeys. Малпы. Looks like there's something in the structure there. Yeah, monkeys. Besides monkeys. I don't see a way across. Neither do I. What have we here? Что у нас тут? Let's see.
Is it just me, or does that look like a map? Looks like our map. Виглядає I'll як just jot мапа. that down. You've waited hundreds of years for me to find you. What about the symbols up there? Symbols? Those figures must be the old Hoysala kings. 11. Старожитные короли Хойсалы. 11 их. There's a slot. Just the right size for a token. Let's give it a whirl. Ось ми токени, Yeah? які ми забрали. 3 more to go. Wonder what happens if we find them all. Помістили, а ще 3 залишилось, і там щось Must have belonged to one є. of their queens. Браслет. This going to help us get the tusk? Don't think so, but... Extra cash. Right. Right. Come on, let's get back to it. Это не то поможет у нашем этом пошуке артефакта, но, конечно, не помешает. Так. Угу. Угу, 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 угу. Окей. Fraser, wait. Careful. More of Asav's forces. Let's get a closer look. О. Hey, have them right here! Не. Oh, things I'll do fix. And the launcher! Hey, where's that kid? Импровизируем. By that pillar!
clear. Let's see what we've got here. Окей. Яшчэ одна скрыня. There you are. Finders keepers. Угу. Яны гэта самі ўжо взорвалі. І таму яна была тут. Окей. Блин. Мы у центра вось там вот справа пропустили. Ладно, зараз гоняем наверх, потом туда вниз. Тыц, тыц, тыц. Ладно. Так. Погнали? Ну, погнали. Тут близко. Зараз хутенько. I'm just going to take a look around. Happy hunting. Hello again. Угу. Hooray for physics. Great. О май гад. Хто вас сюди запросив? So, find anything down there? Found a little something. Laka. Так, і вось тут вось яны прыгналі на сваім грузавіку, і ў ім таксама будзе штосьці цікавае.
Ну, норм. Больше кулей для этого пистолета. Так, мы вось тут вось зараз сюда приехали. Вось тут вось проедем. Ой. Тут у нас тут скарб повинен быть. I'm just gonna take a look around. I'll wait here. Скрыня для специй з ружового древа. Вось. Так, вось. Так, а мы повернулись сюда. Тут у нас... Угу. Ой. Ну, амаль. Так, и тут 10 мы можем проехать. Только питание где? Тут? Угу. Ну, до речі, мы тут уже ездили. Я тут ничего... А! Я просто слепая. Тыц. Serpents and Ladders Game. Змейки и лесенки. Гульня. Я гуляла в детстве у змеек и у лесенок. Гэта як? Ой, я дакладна не памятаю, но... Карацей, глядзі, у тебя вось тут вось є лесенкі, є змейкі. І штосьці... І клеткі. То бок, видишь, яно як бы на квадратыках. Вось, ты кидаеш кубик, і гэта тое, сколькі ты пройдзеш далей. Вось. Ну, ідзеш слева направо, просто там 1, 2, 3, 4, 5, і вось гэты кожны ряд, гэта як бы ты должен пройсці, каб наверх трапіць, вось. І, допустим, тебе выпадае 3, ты вось першай. Першая гэта ўнізе, у кутку, і ты лезеш наверх, вось. І вось першы гэта левы ніжні куток, ты пачынаеш з яго, і, напрыклад, калі выпадае 3, то ты даходзіш до 3-й, до лесенкі і падымаешся наверх. Вось. А змеі тебе наадварот назад опускаюсь. То бок лесенка не толькі наверх, а змея толькі назад. Вось. Як-то так. По-моему. А калі б выпало 4, то ты прайшло далей до хвоста змеі, ну нічога б не здарылась. І потым далей. А калі трапіш на голову змеі, то яна цябе ўніз вось так спускае. І ты можаш спачатку ўніз усім. Вось. Ну і так трэба прайсці прям до конца, до самого правого. Вага. Вось. Так, мы взяли... Что мы взяли гэта? Тут яшчэ одна
скрыня блізка. Не скрыня, а гэтай. Скарб. Дзесьці тут. Мабыць, унізе. На грошы не, у дзяцінстве якія грошы? На цукеркі толькі, мабыць. О. Так. Угу. Вось мы павярнулі сюды. Упс. Мы тут вось знайшлі гэтую. Угу. Зараз сюды. Сюды ж, сюды. Так, проехали. А, вось тут вось у гэтых вось джунглях штосьці павінна быць. Так. I'm just gonna take a look around. I'll be here. Угу. Рок Накфани. Накфани? Накфани. Хм. Гербфін? Що? Модно. Мы на поле грали. А, графін? Так, графін. Графін гарний. Пробач, что я тут мапу кожные 30 секунд достаю. Я просто хочу зараз спочатку все собрать. А нам зараз треба униз. Ой, мы сюди пойдем після. Знову у водопаді? Ну там быццам штосьці є. Так, а что у нас тут? Фото. А, ну фото, магчыма, наверху. А, вось там. Угу. I'm just gonna take a look around. Do what you have to do. З былога дня я лідар. Гады лісвіцы. Гэта заходняя тэма. Ну, індыйская тэма, як мы зараз бачым. Ну я ж тут.
Тут. Ну, по логіці тут повинна бути фоточка, ні? Або там наверху, ну я не бачу, як туди забратися. Nope. Ладно, зараз сюди сходимо. Поглядим, что у нас тут. Скарб. What wonders await? Пони. Угу. Really building up my calluses this trip. Good thing I packed my thinking cap. Similar to that lock mechanism I saw earlier, but a bit more involved. Huh. Each dial rotates separately. А, угу. Угу. I'll come back to you. Так. Не. Now we're getting somewhere. По одному. Уф. По одному, значит. А, не. Ха. А, угу. Я, кажуть, зрозуміла.
join in on the fun. Не-не-не. І опошній, пробачте. As a wise old man once said, abracadabra cadabra. Як мудрець колись сказав, абра, мать його, кадабра. Так, ой. And that makes 11. О, опошній. Last one, right? 11 Hoysala kings, 11 tokens. Should we go visit that place with the monkeys? Up to you. You're driving. That's right. I am. Ну, мне все ж таки цікаво, де тут гэтая фоточка. Ладно, не тут. Сюди я ніяк не можу потрапити. Там щось цікаве. Окей. Зараз побачимо. I'm just going to take a look around. All right. Bye for now. Я тут бегала, я тут 30 разов бегала. Ну... Гости. Ладненько. Careful. Asov's men might be around. Угу, знову вороги.
Гарно. Ха. Што гэта за пячора? Адтуль, мабыць, можна было праехаць на джипе сюды. Яшчэ адзін скарб. Гэта я сама знайшла. Нават дзіўна, но сама. Self-made коллектор, так. Hey, look. Shiva's ash. Man. Glad I climbed that tower, eh? Shiva. He was the god of destruction, right? Yes, but maybe not in the way you're thinking. Not literal destruction, then? That, but also in a more positive sense, like losing the ego, ditching bad habits. Shedding old attachments. Exactly. Угу. Треба отогнать немного машину. Once more, with gusto. Here we go. Hey, I'll take care of this one. Okay. Ну. Sure, in reverse. You're welcome. In we go. Ah. Salah versus the tiger. Doesn't seem like a fair fight. Salah won, actually. He was protecting his guru and killed the animal in one blow. It's where the name Hoi Salah comes from. Hoi, meaning strike, in their language. I learned something new today. There'll be a quiz later. У нас тут было немного гісторыі, ну і міфаў, што Хойсала атрымаў сваё імя, таму што ён захішыў свайго ментара, забіўшы звера. І Хой, значыць, гэта зброя або удар. Вось. Так, вось. Гарна. Fraser, you okay? Yep. Come on in. Water's fine. I mean, don't drink it. Right. Now what? The whole complex is flooded. Let's find a way out. They've left their climbing gear. Яны залишили втулки. Correction. Our climbing gear.
Я натискала. Ладно. Вороги. Smaller than most men. We are. Не-не-не. Ты меня не бачишь? Да. Сховайся за куток. You okay? Good. Let's keep moving. Угу. Oh my. What the hell is this? We'll find out soon enough. Окей, щось цікаве. Okay, let's see what this does. That statue moved. Well, let's see how this goes. Well, I'll be go to hell. That's elaborate. Лабіринт. Oh shit. Statue moved again. Careful. I don't like the looks of this. Ooh, that was close. All right. I think that did it. Come on over. Coming. Ура! Oh, for goodness sake. Пожухна. 3 statues with 2 different symbols now. A star and rings. They're all Hoysala sun symbols, but I like your descriptions better. Угу. Jeszcze. Головоломки.
someone over. Nice. Right behind you. Наступне. Figured you don't want to go. Everything always comes in threes. We'll see. Це заўсёды троіца. Заўсёды 3 загадкі, 3 кнопкі. 3 ўсяго. Так, ну гэты прама б'е, гэты б'е, не ведаю як. Зараз паглядзім. І він зараз сюди ударить. No shave. Making progress. That would have hurt. Think I can. Не, гэты зараз сюди ударить. Треба... Так. So that one whizzed by. Так. All right. Угу. Oh, fresh air. Свежее паветра. Что? Feels good to be outside. Weird smell in there. Death. Smelled like death. I was thinking mildew. Там був водор, як у смерті. Надін така, я думала, просто застоялая вода, і Хлоя така, не, смерть. Let's make an axe. Oh, what the hell? That's not fair. Come on. Nice to see you, Shiva. Come on, let's get this over and done with. Yep. Давай скончим это так. See? I told you it was dangerous. Бачиш, говорила, что небезпечно. Все добре? Просто моя гордость. Мой гонор. Here we go. Угу, 8. Ну что, вода? And now that's 3. Угу, 3. You know, you're pretty good at this whole treasure hunting thing. Ведаеш, ты добра у гэтым усём поліваннем на скарби. Но одно пытанне. Я думаю, што з твоімі поспехамі ты ўсё можаш зрабіць. Чаму ты не павернеш сябе Шорлайн? Сур'ёзна? My partner turns my own men against me. My lieutenant makes off with the bounty. Nathan and Samuel Drake get off scot-free, and you're asking why I want Shoreline back. Яе партнёр адвярнуўся, лейтенант з грашамі
смылся, Дрейк там обвел вокруг пальца, и что мне робіць. І все гэта было пад яе назіраннем. Вось. Яна все страціла пад сваім назіраннем. Alright, what the hell is that thing you keep playing with? Што гэта за статуэтка, з якой ты гуляешься? Гэта моя стрэсавая цацка. Мне яе прыслалі ў дзяцінстве пасля таго, як мы пераехалі ў Аўстралію. Ну, ад таты, магчыма. You know, I've had my fair share of screw-ups. You just pick yourself up and move on. I don't like to fail. No one does, love. Let's head back to the car. Gotta love a shortcut. Glad we don't have to go back the way we came. I would have made you dodge the axes. Шорткат. Hey, if you want to look anywhere else out there, now's the time to do it. Угу. Так, ну ми зараз тоді за мавпами, до мавп зганяємо. Тому що ми там повинні зараз відчинити. Plus, I figured you could use some money. You're not wrong. Honestly, though, it's actually nice working with a woman for a change. Too right. Not many of us out here. This one arms dealer demanded to speak to the man in charge, then tried backing out when I informed him I was running the show. What did you do? Broke both his legs. You're not kidding. Just trying to level the playing field. Oh, don't cross Ross. I should put that one on my business card. Oh, hold on. Let's hit pause on this. Come on. I'd love a second set of eyes. Yeah, I'm in. Карацей, мы уже посябравалі, яна нам распавядае, як яна там за тое, што адзін з гэтых з бандзюкоў не хацеў, ну калі яе пабачыў, такой типа не буду пад яе працаваць, яна зламала яму ногі. Ну, карацей, звычайныя бытавыя рэчы жаночыя. Што гэта? Very nice prize indeed. Прыз вельмі добры прыз. This'll fetch a pretty penny back home, if I don't keep it. Now what? Let's go see. Каштуе Maybe there'll be something for you. Каштуе вельмі багата, калі прадаць. Вы знайшлі каралеўскі ізумруд. Карацей, калі мы будзем падыходзіць да скарбаў, ён будзе вібраваць. Вось. Ну, міні-геймпад будзе вібраваць. Hey, look who's here. Grey Langan. Huh? They're Grey Langan. You're adorable. Oh, and now you're blushing. О! Хайсала кукрі. Медная якась таблічка. До речі. Угу. Кубок. Або келих. Серебряний. Sorry, guys. Didn't bring any bananas with me. Пробачте, банану нема. Monkeys don't really eat bananas.
Ah, Мапи не їдять банани. I mean, Що, they can be серйозно? out in the wild. They mostly Я не stick to можуть, bugs, но nuts, and у seeds. дикій природі ні. Яни увогуле my ліпш illusions are люблять shattered. цих этих насекомых. Next thing you're going to tell me there's no Easter Bunny. Oh no, that's absolutely real. Иллюзии разбиты. The Grey Langurs. I like the way their faces are ringed with hair. Whoa, hey! That was amazing. Ну-ка, ну-ка. Найс. Ну что, все? З гэтымі мы нічога не можам зрабіць? Не. Ну что, идем далее по сюжете. Угу. Так, ну все, у гэтай лакацыі, магчыма, мы знайшлі. Так. Right, let's go see what the deal is with those waterfalls. Hey, no hitchhikers. Shoo. Oh, you're no fun. What, you want them shitting all over the seat? Looks safe. Smells safe. Let's go. Okay, shall we pick up where we left off? Anyway, like I was saying, I should put that one on my business card. Can't you just walk away? Be done with Shoreline? I was born into it. I don't have a choice. Oh, there's always a choice. Fraser, need to ask you something. It's important. Go ahead. You and Nathan Drake. Professional relationship? Mostly professional. Oh, God. How? How? Hey, you're not one to talk about questionable choices, mate. Asav? And that other one, the trust fund brat? They weren't a choice, they were means to an end. But He wasn't so bad. I mean, she just thinks he's so clever. Oh, he's incredibly irritating. Impossibly so, but he's charming in his own way. And it was fun, while it lasted. That's all one can ask for, I suppose. But I have to ask. Did you two take turns talking, or did you just talk over each other? Адзін над намі падсцябнула. Вось, таму што у Хлоі калісьці былі стасункі з Нейтанам Дрейкам і было карацей. Было багата чаго. О, гарна як. Here we go. Coming. Copy that. Magnificent. How long
long do you suppose it takes to carve something like this? Years. Decades, even. Колькі, по-твоему, їх заняло, каб гэта вырезаць? Годы, десятигоддзі, магчыма. That too. They must have made these to commemorate their victories against the Persians. Магчыма, гэта было Looks like they put up a у good fight. у чэсць іх перамогі над персамі. Maybe it didn't last. But their loss is our gain, right? А, ну потым їх That перамаглі. carving looks familiar. That carving is an exact match for the disc. So what does that mean? I don't know yet. Ну яны не сыходзяцца з дыскам. Ну, гэтыя I'm малюнкі. guessing we should give that a try. Ну, трэба гэта паспрабаваць. Окей. Should we dance? Try not to break. Патанцуем? Sassy. Паспрабуй не зламаць. Кого? Now that's what I'm talking about. Can't say I was expecting that. You ready? Yeah. Just, taking it all in. Назад шляху няма. Oh my god. Welcome to downtown Halabadu. The last known resting place, the Tusk of Ganesh. Spectacular. What? Doesn't it look like there's a dam or something between the two Ganesh statues? Must have been eroded by the falls. So how do we get in? Hang on. Yeah. Look at the crown. It's not wear and tear. You're right. Maybe it was a watchtower? Bet that's how the Persians got in. I have heard about this place for so long. Can't believe I'm actually looking at it. You should take a picture. Send it to your dad. Great idea. What? You one of those cultures who can't work a computer? Just take the picture. Show it to him in person then. No, it's just a few decades too late for that. Look, I'm... Oh. Oh, God, please, no. It's fine. Угу. Тата Хлоя уже не жив. Ну, помер. Hard to believe it's real. Великая битва. What it took to make this. The craftsmen, the engineers. Yeah. Their work still stands. But they're gone. Maybe their king should have used their wealth to protect his people and not make such an inviting target.
What's left of them? Скриня для гарбати. Any thoughts how we get up to the crown? Did you bring the helicopter? Left it at home. Then I guess we're climbing. Угу. Так зрабі. До речі, я б собі зробила зараз, коли б ви не нили. Кожен раз, коли я роблю перепинок. Ready? Ну, Люсі, ладно, Люсі. Хто? Ти? Look for a way up. Угу. Фото. There, look. You can see some structures beneath the falls. You're right. Тыц-тыц. Угу. Up we go then. Так, я відчуваю, що тут є скарб. Ось тут. Якась так само графін або лейка, щось таке. They're even more impressive up close. And we're about to get closer. My apologies. Пробачте. Так. Целый козел? Что? Go on, this way. You sure it's safe? You know, you keep asking me that. It'll save us both some time if you just assume it's... Oh boy! It's definitely not safe, by the way. I saw. Think you can get back up here? Yeah. Keep going. I'll catch up. Перед тим, як ми сюди полезли, вона така, думаєш, безпечно? І коли там почала, тебе все небезпечно, і упала в гэты момент, і така, ні, тут небезпечно. Так. Here, I've got you. All right, I can manage. Just accept my help. Fine. Коли така, да я сама змогу, і Надін, просто приймі допомогу. Come on up. But only because you said please. I didn't. Тільки тому, що ти сказала, What you said Ganesh was the removal of obstacles. коли ласка. He's more than happy to place them in your way if he thinks you'll benefit. That why the horse I'm not choosing for Halibadu? He's also the Lord of Good Fortune, the one you pray to for prosperity and success. Got it. That's cool.
М. Тут павінна быць фота. Фото. Ладно, не тут. Окей. Is this really the only way across? Yep. You having fun out there? You know it. Woo! Amazing. Fun, right? That was the craziest thing I've ever done. In a good way or bad way? Whoa! Не. Got it. You're doing great, China. Thanks. I'll be doing better when we get to the Kran. Surprised we haven't seen Saab yet. Knock on wood. Oh, he's around. Doubt we'll see him up here. Why's that? He doesn't have the stones to climb this high. I think I see a place we can swing over to the crown. Just a little farther to go. Huh? Oh, Woo! Thank you. hurry up and climb! I'm slipping! Амаль. Не упали. Worth it? Стоило того? Impressive. Впечатляє. Так. Now, Ну що how do we get ж, off this thing? як нам отсюда злезти? Okay. Easy does it. Я бачу фото. Really? When are you going to be back here? Сапраўды, ну калі ты сюда павернешся? Ніколі. Так што все. Угу. А. Ведала б я яшчэ куды? Мне. А.
Feels more sturdy up here. Don't jinx us. Here's our way in, courtesy of the Persian army. Ой. Вось наш вход. Персидская армия нам допомогла. Wow, nice shot. Persians must have had a trebuchet. Требушет. Trebuchet. Can't you just say catapult like a А ти можеш ж просто сказати катапульта, як звичайний чоловік? Capable of heavier projectiles, like this one. You fling them Требушер long – це інший distances. тип катапульти. Вона може більш тяжкі пуляти речі. Like a normal person. Такі, і ти це вичитала у своїх книгах на Вікіпедії, як звичайний чоловік. Ready? Incredible. It's our old friends, Parashurama and Ganesh. Well, when the Hindu gods aren't off fighting demons, they're sometimes fighting each other. Ganesh isn't even armed. I guess it's not really his style. Древні боги змагаються один з одним. Да ну тут нельга зробити фото, ви серйозно? Ладно. О, бачу скарб. Amazing. Did they just carve this whole place out of the mountain? Sure looks like it. Угу. Так, сюди проход є і є туди. Угу, тут нічого. Це риба? Булькає. Вітаю, Яська. Through here. Hey, look. Armaments. You were right, Nadine. I have my moments. This all Persian? Looks to be a mix of Persian and Hoysala. First line of defense. Угу. Это микс останков персидских и Хойшала. Так, тут скарб. Ладно. Hey, another one of these doors. І ще один замок. Now let's see. Oh, good. This one actually works.
О, гэта працуе. Go. Nice to get some light. Feels like a crypt in here. Адчуваецца як крипт. Crypts and burials aren't really a Hindu thing. They generally favor cremation. It's a beautiful ceremony, Antiyishti, Sanskrit for last sacrifice. Sacrifice? The idea is our bodies are merely borrowed vehicles and you're returning it so that others might benefit. It's a lovely sentiment. Too late for these poor bastards. Карацей, хінду больш крэмацый. Вось. Ну, Інды традыцыйнае захараненне гэта крэміраванне, вось. Ну, гарна як. Так. Hey, up here. What the hell? Jesus. This was it? Their final stand. Wasn't enough to save their empire. But their loss is our gain. Дверь. Яшчэ один скарб. Here's our way in. Nadine, can you lend a hand with this chap? Sure. Come on, Надін, fella. дапамагі, калі ласачка. Конечно. Давай, стары. Угу. Вось. Яно. Excuse me. Sorry. We must be getting close. Hopefully closer than these guys. Угу. Мы ўжо блізка. Магчыма, бліжэй, чым нашы ворагі. This device looks familiar. Let's hope it doesn't turn on the water in here. Будем спадзявацца, што ён сюды вады не залье. Гэта рычаг. Ну, паглядзім. Well, that's different. What is all this? If I had a Гэта guess, штосьці I'd say it's some іншае, kind of што lock гэта? mechanism to open. Магчыма, гэта якосьці замок, каб і адчыніць вось тую дверь. Okay, on the left we Угу. have Злева Shiva у gifting нас Parashurama Шива the axe, падаруе and right, даруе Parashurama chopping off Ganesh's tusks. топор Парашураме, і справа Парашурама Yeah. топором The one that Shiva, Ganesh's father, gave to гэтую Parashuram? Yeah. гэты бівень адсекае That's топором. family. Come on, let's see about opening that door. Він така, тим топором, який батько Шиви йому і подарував, так. Only one way to find out. Угу. Як гэта працуе? Один спосіб Okay, that slid the piece away узнать. from me. It's shadow move too. Угу. Let's try this. Over you go. I see what's happening. The shadows match the moon. Right, so let's see if I can line them all up. This actually looks like fun. Так, ну гэта добра стаіць. Гэта не. Это сюда.
Okay, what next? And now... Блін, я зробила левую, але не зробила правую. Угу. Ой, не. Блин. Так, мне патрэбна вось гэта, каб была вось тут вось. Блин. I think that's it. You did it. Door's open. All in a day's work. Угу. Salah and the tiger. Сова і тигр. Дякую, Джакомав. Here we go. Так, ну что, Fingers crossed. скрестили пальцы. That's supposed to happen? Dunno. Так повинно здарыцца? Не Stuck ведаю. us killed. You're no fun. Просто гляди, каб нас тут не забили. Ой, ты не умеешь веселиться, готова? Careful. Обережно. Amazing. Верагодна. Shiva. Якога шила? Я так сама так подумала. Razor? Ross? Фрейзер, Росс. Oh no, no, it's okay. Не, все добре, все добре. Okay. Я думаю, з нами все буде добре. I don't know, none of this makes any sense. А дзе бівень? Не ведаю, гэта не мае ніякага сэнсу. Так. Гэта ўсё проста пагоня за прывідам.
I think you're right. Я думаю, ты права. No, hear me out. Неверагодна. Не, Ganesh is выслушай. a symbol of Ганеш гэта сімвал Halibadu. and Халібаду, Shiva. а Шыва гэта сімвал Belor. Which was the Белора, old якая была древняй сталіцай. king built Так. this spectacular city, and it was a wonderful target for the Persians. Што калі кароль пабудаваў гэты цудоўны горад, і гэта была цэлью персаў, гісторыя і старая сталіца была забытая. Treasure. І каб абараніць Балор і яго скарбы. Was never here at all. Мне здаецца, бівня тут ніколі не было. Ну а где тут Белор? Белор? Definitely not supposed to happen. Блін, гэта не павінна было здарыцца. Яна разбураецца. Хапайся хутка. Razor! I'm okay! Go! Не. Куди? Я не ведаю куди. Пробачте. Ну, насладитесь гэтым зноў. Ну я так и думала. Ну, чамусьці яна і хацела туды лезть. Не спыняйся! Усё добра? Хутчэй! Ты ў парадку? О, боже мой, мы все еще живы. Talent? Просто талант и немного удачи. Hey, nice work, partner. Добрая праца, партнер. Добрая. What was that? Боже, на что это было? Embarrassing you right now. Якой жах. Мне так стыдно. Correct me if I'm wrong, but Поправь меня, но разве тут не было великого водопаду? There was. Так, тут ён быў. what the hell is that? Што гэта? Aqueducts. Акведукты. Water's channeling there from the falls. Каналы для вады з вадапада. Неверагодна. It's just now. Гэта мы зараз зрабілі? Well, Ну, technically I did. тэхнічна я зрабіла. Look, sorry if I got Слухай. too close to the bone back there. Прабач, калі я слишком прилічна загаварыла. That's all right. Усё добра. You know, you two would have got on like a house on fire. Ты ведаеш, вы бы вельмі пасябравалі з ім. Ён таксама такой же упёрты лоб. You know, none of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Ведаеш, яны точна прыкмецілі гэта. Мы павінны адсюль валіць. Так, давай за мной. The water is being channeled toward the gate, so let's follow the aqueduct. Copy that. I'll take point. Угу. Так як вода да акведукта зараз ідзе,
Трэба па яму. Вада па акведукту да брамы ідзе. Мы якраз калі будзем па акведукту ісці, дойдзем да выхада. А! Fraser, come on. We don't have time to play Marco Polo. Nothing. So they flooded their city to protect their secrets. You think the soldiers knew they were being used as decoys? Honesty's not always the best policy. That's true. You need your people behind you 100%. So you think Asav's keeping his men in the dark? Undoubtedly. Угу. Look at this. You're making progress, no? Maybe. But check out this watch. Took it from that old man in the city. Dumb bastard. Didn't give it up easily. Yeah, I remember. You take left, I take right. Are you having doubts? Ні. That works too. Nice job. Probably more where that came from. Так, а у меня нема зараз зброї. Above you. Nothing personal. Ні-ні-ні. God damn it! We've got this! Ем... Ні. Куди? Я не ведаю, куди далей. Ні. Вітаю, дід Максим. Так само рада бачить. Фух. Капець. Я не ведаю, куди мне. Угу. Я не... Фух. А. Меня зараз забьють. Упс.
Так, ладно, не буду. Вот більше ось гэтага не было лайна. Не-не-не. Дякую. Never knew what hit him. Блин. Не. Пробачте. Так, тормайте. У меня же были гранаты. Я думала, она его утопила. По порядку? Мовчимо. Твою же мать, де ми? Не ведаю, ну хоч у нас не стріляють. Ну, пошукаємо інший виход. That thing carved on the floor. What do you suppose it is? Що думаєш, гэта? Нічого добрага. Видиш гэты каналы? Хутчэй усяго яны не для вады былі. А што тут жертвапрынашэнні былі. Заковывалі чалавека, і гэта кроў па ім выцякала. Жалко, што ў мяне няма гранат, таму што гэта выглядае як разбуральная сцяна. Бачу. Up here. Think there's a way through. Poor bastards. No. Бедные. Left to rot in the cell to getting tortured. Duly noted. Ну, не ведаю, я бы предпочла, каб меня залишили тут и не пытали. Ну, помирать одной от голода у камеры, а не... Right you are. Hear that? I do. Чула гэта так. Yep. There's the aqueduct. Акведукт. Выход. Up here. There's a breach. Тут можно подлезть.
Або нельга. The Eye of Shiva. Вока Шиви. It's impressive. Упечатляє. My man worked for a week and turned up nothing. Мої хлопці неділями працювали і нічого не могли знайти. Ну я ж тобі сказала, не того наняв. Perhaps. Махчимо. You know, Ведаєш, a Hoysala poet once wrote of a young поет Хойсали одночі написав про молодого короля, and thus який показував, rituals. який The old kings, they заборонив understood ритуали, that progress но старі demands королі, вони розуміли, що для прогресу треба жертва, Is that what you tell your men? ахвяра. Гэта тое, што ты говориш сваім хлопцам? Ну ладно. І так, у часы вайны гэты акведукты, яны былі чырвоныя з капітала, з сталіцы. Тыя, хто не маглі змагацца, іх выкарыстоўвалі, каб яны впечатлялі тых, хто мог змагацца. Не впечатлялі, боже мой. Натхнялі. Let's make this quick. Give me back my disc. Come get it. Need to work on your reflexes. So slow. Swing and a miss. Proud of yourself? A little, yeah. Come on. You see, to rule a people, you must first sow Ведаеш, chaos. каб правіць людзьмі, трэба спачатку хаос пасеяць. Stamp out the weak bloodline of the young king. Starting with you. Моя вайна вытапчу всех слабых. Пачынай з цябе. Хапайся. За что? За что угодно. You okay? Ти в порядку? Так. Думаю, так. Hey, take it easy. Been Гей, out for almost half an hour. обережній. Ти півгодини була без розуму. Shit, Asav's got the disc. блін. Just hang on. У Асава диск. Ми повинні бігти. Так, розслабся. Think you can manage? Думаєш, справишся? Ой, були ночі і дурней. It's good to have you back. Добре, що ти прийшла у себе. There's two of you now, right? Yeah. Зараз вас двоє, так? Так. Let's go and get our disc. А, у її двоїться у глазах. Угу. Так, давай повернемо диск. І зброю. І зброю. Can I just say? Могу я сказати, що ти не жартувала про Асава? Маю на увазі так. Він виглядає таким Exactly what he wants. Pretty неприкметним. sure his glasses are an affectation. Ён так, ён не хоче так казатися. Or smart? Both. But he is smart. За його окулярами ён виглядає і вумним, і якби безобідним. Ось.
І ну ён насамрэч умён, ён быў доктарам да гэтага ўсяго. So he left behind a lucrative career. I'm sure at one point he thought it was the right thing to do. Забросіў вельмі добрую кар'еру. Ну, мне здаецца, ён падумаў у адзін момант, што гэта яго шлях. Гэта ўсё. Hey, you sure you're good to go? І ты ўпэўнены, што ты ў парадку? Need to take it easy for a bit. Мне проста трэба перадыхнуць. Секунду. Так. Так. Мгм. Up here. Go slow. Сюда наверх, медленно только. Брама, мы повернулись. Let's get that thing open. Давай отшиним их. Ой. Мать его. Actually, that's a holy cow. Ну, на самом деле, это корова. That's Nandi. Святая корова. Shiva's Это gatekeeper. Нанди. That's got to be the entrance to the Охоронец capital. Шивы. It had to be triggered by the aqueducts. Yep. Гэта наш шлях да сталіцы. I saw someone Акведукты, heading мабыць, inside. яго Okay, паднялі. better get down there. Come on. No. А Сава уже там. What do you mean, no? Мы павінны паспешыць. Не, што ты маеш на увазе? Не. Sam Drake. Гэта Сэм Дрейк. He's the goddamn expert. It's Sam Drake. Яго эксперт гэта Сэм Дрейк. He's... You know what? Ведаеш што? I can kill Это two добрая birds with one рэч. stone. Я іх двух заб'ю зараз. What? Двоих заб'ю. На адзін. Што? What? Што? Sam's kind of the reason why we're here in the first place. Сэм... This was my deal. Sam went ahead to do recon for me on the Сэм з намі. I couldn't You leave knew him my for history dead. with Sam and then you dragged me into this anyway? Your history with the Sav made you the obvious. Караці, гэта Сэм дал нам інфу пра тое, што тут гэта і ўсё є. or anything. Oh, I did. Ты ж не стрымліваешся, так? Ой, таксама. Я стрымліваюсь. Change anything. Ведаеш, Надзін, гэта нічога не змяняе. Ты ўсё роўна Or maybe сваю you and Sam долю will cut me out as soon атрымаеш. as you get the tusk. Come on, man. That's Або вы з my Сэмом That's мяне exactly кінеце. how your type operates. Вы заўсёды так працавалі. And to think I trusted you. І толькі падумай, што я цябе верыла. Listen, I was going to tell Доверяла. you about Sam. I swear. Паслухай, я тебе хацела распавесці пра Сэма. Я проста чакала моманту. It's fine. I Всё could use добре. the exercise. І мне патрэбна прабежка. Блін. Лайно. Гейткіпер. Ахаронец з брам. Вон так. Корова наша. This is what I get for being honest. Вот што я атрымліваю за праўду. Удар у челюсть. Well, Nandy's not too far. Ну, ён не так уж і далёка. Glad I thought to pack painkillers. Добре, што я з сабой взяла болеуталяючае.
Nothing. Slow down. Slow down. Медленнее, медленней. Well, at least I've still got my dignity. Ну, хоч у мене все ще є гонор. Вау. Якая моцная. Так, ну магчыма, я тут пройду. This way. Паспрабуем сюды. Забрала С4. R1. Выполняться. Oh, right. That's more like it. Угу. Вау. Oh, shit. Это наш джип. Holy shit, is that Nadine? Это Надин. Oh, she's really stepped in it now. Need to get to her. Яна зусім уляпалась. Треба до яе добрацца. Трэба стэлсіць, таму што тут гэты джип. Так, ну найди ну вось там, справа. Куды яна сышла? Ты меня не бачишь, ты меня не бачишь, ты меня не бачишь. Не. Капец. Капец. Ну что ж, дубль 2. Мы пойдем слева. Спробуем. Nothing yet. Well, keep your eyes open. They must be hiding somewhere. Can't have gone far on foot. Васяна повернулась к яшчэ атрымаць. Ну же, мы одиночку за ими не расправимся.
Так, я пачакаю, калі ён на той бок адыдзе. РПГшнік. That APC's got to go. Yes! Off to a good start. Так. Треба ще знайти десь РПГшку. Ні-ні. Come on, explosives, where are you? Угу. Короче, треба зараз сховатися і постелсити туди, знайти ще зброю. Ні-ні. It's last legs now. Кто-нибудь бачить яшчэ скрыні? Потому что я не бачу. С4. С4? Серйозно? Не. Куда ты поехал? Ага.
Не-не-не-не-не. Oh, shit. Ведала б, де моя зброя? Штосьці. Окей. Нет. Так. That's it. We're clear. Угу. Все чисто. Так, пробачте, но я погляжу, все ли мы собрали. Damn it. Угу. 2 скрині є. Угу. You need a hand? There we go. Ось. You're welcome. И отчинилась. Не за что. You lied to my face. Ты мне соврала. Я не Just соврала. left out the part about Я Sam. просто не розповіла про Сема. Look, Asav is getting a head Невероятно. start, and we need to hurry. Слухай, Асад уже там, і нам треба поторопитися. Нам? Ой, блін. Spit it out. Okay. Ну, cards on the розповідай. table. Хорошо, карти на стол. I need your help. Мені потрібна твоя допомога. And if you want the Tusky Могла раніше про це сказати. І коли тобі потрібен Менбівін, тобі потрібна моя допомога. This is your idea of an apology. Слухай, гэта helps to keep your head in the game, then sure. Listen, Это we've моя both got провинность. something to lose here. Гэта Am I твои right? гэта твоє пробачення? Just so we're clear. Ой, My така. priority's the Tusk. Not Sam Drake. And certainly not you. Карацей, Надін сказала, што каб ты разумела, мои прыярытэты гэта не ты, не Сэм Дрейк, а Бівень. Всё. Калі што, нас не будуць ратаваць. What are you doing? Што ты робіш? That's a good idea. Каб за намі не прайшлі далей. Добрая ідэя. У гэтай гульні нельга раманціць? Не, нельга. Тут, як і ў Last of Us і ў іншых Uncharted-ах, чётка прапісаны сцэнар. Што гэта было канкрэтна тое, як гэта і гучала, выбух. Што яны робяць? Шорткаты робяць. I'll be damned. Будь я проклята. Wow. О, Боже. Kings ushered their people into these tunnels. What? Кароль правёл свой народ у гэтай тунэлі. We found Мы the back знайшлі door. не уход, мы знайшлі выхад.
Бутэлька 10 стагоддзя. Okay. Looks like a step well. You don't care. Shh. You hear that? Чш, ти гэта чуєш? Now I do. Зараз чую. Don't mind us. Кажани знов. What is that? Whatever it Што is, it's гэта? close. Што бы гэта ні было, яно блізка. Скарб. Серебряный гэтый амулет. Не амулет, а на руке. Боже мой, эмплет. Oh no. Easy, easy. Спокойно, спокойно. Hey, it's okay. І все добре. But I don't think she's wounded. Those Я на explosions опаске, we heard но must have triggered the collapse. яна не ранена. Магчыма, гэтыя выбухі. За іх пачаў руйнавацца храм, We're gonna get you out. рушыцца, разбурацца. Боже хна. Так, дзяўчынка, мы цябе вызвалім. Wait a minute. We need to Ой, get пачакай, Tom. пачакай. Stay Нам calm. трэба злезть. Talking to me Так, or the elephant? спакойна. Both? Так, ты са мной размаўляеш або з слоном? Easy. З сабою? Easy. Спакойна, спакойна. Okay then. Where's it Ладненько. taking us? Куди ён нас вядзе? А, я кірую. Here. Вось, Listen to возьми. this. Here you go. Трымай. One more. Яшчэ адзін. Good appetite. Добры апетит. Мавпы. Look, Паслухай, I'm not very good at the whole people thing. я не вельмі добра працую з You're a людзьмі. selfish dickhead. Ты самоуверенная. You're right. Гэта. I am a selfish dickhead. Ты самоуверенный ёлупень. It's good to hear you say it. Так. Я самоуверенный ёлупень. Так добра пачуць, як ты гэта Get говоришь. something from you after all. Слышал, тата? Штосьці ад цябе мне ўсё ж таки дасталось. What happened with your father? Што здарылася з тваім бацькам? He was the guy that couldn't walk away. Ён быў тым, хто не мог бросіць.
The Усё. Ministry of Culture offered to Міністерства finance. культури прапанавала яму прафінансаваць яго This экспедыцыю. time he said he was onto something big. Таму што ў гэты раз, як ён гаварыў, ён знайшоў штосьці вялікае. Ну, заўсёды знаходзіў штосьці, што яму казалось вялікім. Bandits raided his camp and Но бандиты напалі на яго лагер, і local authorities found him weeks later. местная паліцыя знайшла яго нядзелямі And this stupid thing is all I have left. пасля. І гэта ўсё, што ад яго засталось. I'm sorry. Oh, Прабач. hey. He certainly made his choice. Ён выбраў свой шлях. So, Listen, І Fraser. так, слухай, Фрейзер, ты не павінна... Што ён робіць? Бяжыць, мне здаецца. Вже не каплю спынуўся. Я, па-твойму, разбаўляю паслоні? Look at it. Паглядзі-ка. no wonder she was so distressed. Я тады не здзіўлена, што яна так была, так хвалявалась. Sam, Look, I get it. Слухай, пра Сэма. Я разумею. I've got my own shit to sort out as well. У мяне таксама свае Let's not have балячкі. that stand in the way anymore, eh? Давай нам гэта, каб больш не перашкаджала, окей? Окей. deal. Come on. Дамовілись, пайшлі. Well, if we accomplish nothing else today, at least we reunited a family. Just keep your distance. They've got a calf with them. Right. Калі мы сёння больш нічога не знойдзем, хоць мы дапамаглі гэтай сям'е. Найдзін такая, не падыходзь блізка, у іх жа гэты дзеці. Абараняюць. That bull will kill you. Ён цябе заб'е. It would be a shame to come all this way and die right now here. Будзе жаль так прайсці весь гэты шлях і тут паміраць. Here, I'll take this one. Давай, я сфотографую. О, дзякуй. Move over a little. Let's go. Немного ў сторону, No, у бок. reach that way and Добра. hold out your hand. А цяпер туды руку. Што? Much safer way to pet an elephant. Вось, ты пагладзіла слона. Дзякуй. О, мы вон там вось праходзілі. Цікава, а тут нельга нырнуць? А, можна, но тут нічога няма. А нехта потом скажа, што гэта была Зіга. Не, яна ж у бок, то бок яна не перад сабой руку, а у сторону. Окей, окей, окей. Ну, скарб. Salah battling the tiger. I'd say we're on the right track. Угу, зноў гэта статуя сала, змагання сала і тыгра. Цырыманіальны малаточак для цукру. Блин, у меня телефон садится. Па-першае, па-другое, у нас уже 6 гадзін стрым ідзе. Вось. Магчыма, мае сэнс. Колькі зараз? Мае сэнс уже сканчваць хутка. Maybe it's been a while, but elephants are smaller than I remember. You're probably used to seeing African elephants. These are Indian elephants.
Гэта індыйскія сланы, яны менш, чым афрыканскія. But they do have one thing in common. What's that? They'll both stomp you flat if you get near their cough. Point taken. Nice of Asav to leave some supplies for us. Ой, як добре, што ён нам Good call. зброю залішыў. Up here. Так, там штосьці є. Тут фото. Вау, як дрэва ўрасло у скалу. Там скарб? Там скарб. Скринька з агата. Або агатовая скриня. О, можна... А, тут, я думала, тут проход. Мапа. Угу. Так, пробачте, но, здається, я тут пропустила скарб. Десять тут. Так, ну там я робила фото. Так. Угу.
О. Тута. Ура. Раджа, золотый канавану. Кахаву? Кахавану? Тыц. Hey, upstairs. Давай I see light наверх. through the water. Я бачу свет. Вау. Страчена спадщина. Вітаю, Белур. You know, it's not every day you get to see a totally hidden city that Не кожен день побачиш схований город, який віками ніхто не бачив, apart from Asav. акрамя Асава. Apart from Asav. Акрамя Асава. І його людей, And a few of his men. і його людей. You ready? Ти готова? Totally Просто- crushed that moment. You know, Просто right? ти заруйнила мені момент. Ти ж ведаєш? Так, я готова. How do we get in? Dunno. Як нам зайти? Не Dwellings on the ведаю. side. Магчыма, по бокам былі якісь будынкі. Ну, давай лезть. Вось. Ну, насамрэч, на гэтым цудоўным моманце я прапаную нам ужо спыніцца. Вось. І на наступным стрыме, мне здаецца, мы яе ўжо допройдзем. Гэтую гульню. Вось. Дзякуй всем, хто глядзеў. Дзякуй всем люркерам, хто люркаў і не пісаў нічога у чаціку, таксама дзякуй. Тыц. Мгм. Ой, як гарна. І у суботу, до речі, на каналі Богемії буде стрим до 8 сакавіка жаночі. Вось. Я раю вам туди прийти, поглядіти, що там буде. Калі хто не ведае Богемію, то просто загугліце, божухна. Мстиславская Богемія, вось. Шатаудай, яе зараз няма у глядачах. І у нас ужо рэйд ідзе, на жаль. Не Богемія, Богема. Окей. Божухна. Ладно.